cancel fundraising. Yeah. You're welcome back to my channel, Biafran TV. Representing the Wonomo Biafra. Ogadruno Nama. Ogadikechi. Ichana Wabu. Ndomini. And as Miracola. Mazamona. Ogadrai Nama. Ogadrai Nama not today in Abali. And I be on zone watching Keta. Yotago. Kai relate to Kwa. Asumune. Asindena zo. Makodemai. Makodema Zunulai. Makodema. Omumwana Agemutage. Our future generation. Yes, about today, addressing Biafrans addressing the ill behavior of Ogenkere and Co. in this Biafran movement. The bias that now only 1 year now go job or Kiko and Akoya. The bias that Nebo Nebi gonna watch it. We remember. And the more I like more opportunity when they kill our Supreme Leader Mazen Nande Carlo. Nobody up to today because of our well-being. And that's my opportunity. And I don't now be nigwe. Only clearly go nowhere. Go with Cheberaya, our leader Mazen Nande Carlo. Go with Cheberania. Go with Neandonia who seek. I am what is going on right now. I want to get now. When I from Yawa. I am as the Nigerian government to Buzuri and Obi. Everyone have gone mute. And also such a and I believe pretty soon Jehovah Gebron Weafa, Nelucia. It's an opportunity when I our PM Maze Samoneba, the dragon on Finland, still on questioning. I am in the situation and I hear and the Finland and I got it today. But I believe that now the spirit of Biafra will continue to guide him and to strengthen him and to uphold him with the rightful spirit. That he will not going to fail us and it's not going to betray us. And I believe the Finland are seeing what is happening in Biafran land today. They can see all the genocide going in Biafran land today because of the sudden arrest of the Prime Minister Simon Ekpa. All we had about to us, all we had to us, all of us who will be Biafrans. As long as they know into this struggle with a clear conscience and with a good mindset, with a very pure heart for the restoration of this Biafra. If we are not going to buy into all disposing of Bagayan Miraba or disposing of Bawagobi, but we must continue. When I be for Puneziogu, ya continue that Eziogu. When I be for Nebani, make it 1 year. Ya said that now. You make it 1 year, not a year joy. Man, that no one conscience. And the worst thing that can happen to a man, Noah, to deal with people that doesn't have conscience. And the one that Chineke na nyeranye, nyege, your own Chineke na nyerege, you can be able to dictate those that doesn't have conscience around you. Always very, very good thing. Always very, very good gift, Chineke na nyere. So most of us that God have given a good conscience for us to dictate those that doesn't have conscience. We'll continue to speak the truth.
We'll continue to stand for justice and equity and fairness. Onye buru nwanne ya wuru odogwu. Onye buru nwanne ya wuru odogwu. Maazị Nnamdi Kanu anọzi around kita now. And the reason why we may arrest, or for them to get at us, or for them to stop the Biafran agitation. The reason why we make Simon arrest is for them to get at us, and it's for them to eliminate us. If we go now, what's it to go? Biafran land is boiling. Alibo, Nabaharara, Hausa, Abatagoka. Then, what are we going to do to stop the menace that is happening in our land today? What are we going to do? In the Bible, no say that now it's not affecting you, and they are destroying they are destroying your enemies because of making an argument in this struggle. Click the like button. Automatically, it will still come to you. Click the like button. So we are here to put every record straight. Kai we took together. So you're welcome back. So when in Nabata, now this program, please, I would like to encourage you to click the like button. You can share. Then make sure you subscribe. By doing so, you're promoting the channel and you're promoting the message that's going to come out of here. But if you look at that in the like on this channel, if you hear that now, maybe you don't go according to your own understanding. Don't bother yourself to click like. You can still go and look for another channel and watch. It's not by force that everybody must like you. And it's not by force that everybody must appreciate your good work. And it's not by force that the darkness will accept the light. So you're welcome. And I can see people are coming in already. Star saying hello. Hello back to you. We have Moonstar. Hello. And we have Sri, what's it called? Sri Rama. Hello. So you're welcome. I can make your opportunity to get now where the Kelekwachi can no Yemenekai where then on landed then do no watching Keta. On your dendo, but first, we have a lot of challenges going on across the globe today. And by the special grace of God, we are going to overcome every challenges that's going to come along our way. Adadioramma. He said. It's all right. I want to also use this opportunity to greet our DPM, Dr. Ngozi Arabeze, our lovely iron lady. Always open at the mountain was bestowed upon you as a woman. I'm going to a lot of challenges. Morning, sir. You're not going to be distracted. Morning, sir. We will give you strength and we will uphold you with a rightful spirit. He will give you the wisdom of 1,000 men. The same wisdom when you put a to you. So don't fear. Fear not. Be courageous. Remain resolute. Remain unshakable. And remain stable. We Biafrans, we love you so much. We will continue to encourage you, to support you by all means. We will continue to fight the battle together. Thank you so much for all the good work you are doing, and we appreciate you, man. Thank you too. Yeah, Mazika report. Salute you.
my mentor. They were watching a kenna. When the Biafrans don't get this massive guy report, the guy is doing a great job to us Biafrans. Biafran, you people should also so drink. much like his way of analysis and Free man, the analysis is really, really penetrating deep in the heart of many Biafrans all over the world. So massive guy report, I salute you. I greet you also. You go to So without wasting time, I'd like a also. Kinsley, Chidi, you're welcome. They were watching they were too. So I want us to proceed. Don't we enter and we are addressing Biafrans are addressing the ill behavior of Ogenkere and co in this Biafran struggle. Actually, can pay attention. I'm that a lot of us has been analyzed. A lot of most of our Biafran TV broadcasters, most of our bloggers, they have said a lot regarding this conversation between Ogenkere and the Onyami, and the conversation between Onyami and the so-called General Butuza. And they have shared their ideas, they have analyzed it, they have expressed their mindset. And the map one touch. And one of the two conversations, this Onyami with this with the Ogenkere. We know watch, I want to go that in by the beginning of that discussion between Ogenkere and the Onyami. We can notice that in Ogenkere ka the man we go Onyanya na bankata. I couldn't pay attention. Could not connect the thought. Mado Brogan phone, God is not with you as one of the Biafran cabinet. See, come one or two things from you. Ogenkere bidona abokanketa. And he was intimidating the man on phone. And the man was having patience and paying attention to whatever thing the man Ogenkere was saying. ụmụchukwu okike abịa bụ ekene m unu. Ana m asị unu ụtụtụ ọma. Ana m ekene Ahamadike. Ana m ekene His Excellency Ọbataobie. Ana m ekene nwaanyị ka nwaanyị. Mommy, I love you with all my heart and I stand with you. Ana m ekene ike otu onye. Ana m asị Chukwu okike abịa ma ya odu oge ị na-agba n'isa. Daddy, ị na-agba n'iwu. You're really a great man. Thank you so much. Yesterday, nwaanyị ka ibi ya, ada ọma eji eme ọnụ, ada eji eba mba. Ọ nọ interview yesterday, which is the interview. Edegheri ya hedere, ihe niile a na-ajụ ya, ọ nọ na-ekwu ya with brain ya. Ọ ya ka ya na-achọ. Imagine after everything, these people a na-edere ihe edere, ha bido na-epost ya, na-akọ gheri, na-akọ nonsense. Ọ wụrụ dia boss daddy ha dị asa ka a kpọpụtara for this interview, ọ ga-edisgrace onwe ya. Ajụọ ya ajụjụ, ọ ga-azanụta nwunye ya, ọ ga na-agụ ya agụ n'akwụkwọ. But nwaanyị ka nwaanyị ọ mara, ọ na-asị na amara ama amụ eze, eze amụta eze. Ka ngozi ọra ifu ya onye fu ya yesterday, ihe niile o meghe ọ sị dị ka ọ bịa. Ajụọ ya ajụjụ, ọ sị dị ka ọ bịa chewe mgbe Sọnị Akparawa deri ya ihe ọ ga-asa, chewe mgbe ọ ga na-agụ ihe ederi ya na meseji. Ka awụ ihe ya awụdị ihe Biafra na-achọ. Biafra achọghị anenọntiti na-amaghị ihe. Ka anyị ga-enu ntị ka unu hụ ihe ka nwaanyị how she always make us proud all the time. Hello and welcome. This is kind of an unusual thing for Jihad Watch video, but it is indeed, I think, something that is of tremendous interest to a great many people, especially to those interested in the phenomenon of the persecution of Christians and wanting to resist it. Today, we have as a very special guest, Dr. Ngozi Orabwezi, who is Deputy Prime Minister of the United States of Biafra. Confirm. Welcome, Dr. Orabwezi. Thank you so much, Robert Spencer. Thank you. Okay, Kere, I have to tell you right off, though, there's quite a bit of controversy about this. And so I thought, why don't we address this right away and clear the decks
in the first place, I wanted to emphasize that I, of course, am not Biafran, obviously, and I am here speaking about this issue because of the connection of Biafra and its independence to the persecution of Christians. So I'm not endorsing any group. I'm not endorsing any group either. But many people are upset. And the problem on Twitter or X is that you can't really tell who these people are, or if they are who they claim to be. But some of them are saying you are not who you claim to be. And so could you please, in the first place, tell us who you are claiming to be and why we should pay attention? Yeah, thank you so much, Robert Spencer. It's not about me claiming to be. I'm not claiming to be Point of anything. I'm correction. going to let you and whoever is listening know who I am. Yes. My name is Dr. Ngozi Orobueze. Point of correction. I'm the Chief of Staff and the Mommy, Deputy Prime Sister Minister Henry, like to greet the you, newly ma. declared United States of Biafra. We love women so much because they are making us proud. Now, because I'm Let me sure greet you're her aware, specially. in the United States I'm and greet also Yegi in the West special. in general, there is a great And Tim deal of Hendon, ignorance and make a about Nigeria. People know Zona what he claimed. She did not claim it. She did not claim it. I thank God not correct. Make it Paul no. Paul no. Because the starting of the name, even if I like it for the alpha. But can Paul get Paul no? I can them travel and see. I greet you. Can be there. Can be there. Can be there. I wanted to emphasize. Anụmanụ bịara for money. Anụmanụ bịara for money. So na akpara wa ga-ederi ya hedere. Ajụọ ya ajụjụ. Yo na-asị ya asa. Ọnụ ga na-amụ ya riri. A very useless ogekere na-enweghị ifere n'anya that cannot defend himself. Bedekwe ihe nwaanyị imege. She's making us proud. And we are happy. A useless man ogekere. Bedekwe ihe nwaanyị imege. Can you continue? Emphasize that I, of course, am not Biafran, obviously, and I am here speaking about this issue because of the connection of Biafra and its independence to the persecution of Christians. So I'm not endorsing any group. I'm not endorsing any group either. But many people are upset. And the problem on Twitter or X is that you can't really tell who these people are, or if they are who they claim to be. But some of them are saying you are not who you claim to be. And so could you please, in the first place, tell us who you are claiming to be and why we should pay attention? Yeah, thank you so much, Robert Spencer. It's not about me claiming to be. I'm not claiming to be anything. I'm going to let you and whoever is listening know who I am. God bless you, ma. My name is Dr. Ngozi Orobueze. I'm the Chief of Staff and the Deputy Prime Minister to the newly declared United States of Biafra. Thank you. And now, because I'm sure you're aware, in the United States and also in the West in general, there is a great deal of ignorance about Nigeria, about Biafra, about West Africa in general. Could you please fill us in about what is Biafra, what is the United States of Biafra, and what you are trying to do and why? Thank you so much for that question. The United States of Biafra was a nation between 1967 and 1970. We were an independent nation. And we fought a brutal war with Nigeria between that period. At that time, we had our leader, Emeka Odumebu Ojukwu. So, after that war between 1967 and 1970, when the war ended, the persecutions, the problems that existed at that period still existed to date. Problems such as marginalization, the killing of Christians,
the lack of freedom, the so many things going on against the indigenous people of Nigeria, of which Biafra, United States of Biafra, is one of them. So all this while, we were thinking there'll be a change. Several leaders in the past have thought there'll be a shift in making Nigeria one nation. But over the years, it has proved abortive based on several things that have been going on that have made the life of an indigenous Nigeria a risk. Let me just put it that way. So on November 29th, 2024, United States of Biafra, all Biafra indigenes from across the world, we gathered in Finland, in Latin Finland, to redeclare the United States of Biafra. We've conducted a self-referendum where over 50 million Biafrans have voted to exit Nigeria. We have met all the criteria as an independent nation, which we had before actually, between 1967 and 1970. So we have to redeclare that state in November last year. So that is where Biafra stands right now. We are a sovereign nation with a government in exile and a government in homeland with 40 states in Biafra territory. So that is where we are right now. Thank you. Now, let me ask you though, you said that the Declaration of Independence was made in Finland. And so obviously it was not made in Biafra. What is the status of your movement inside Biafra itself? Okay, so it was a concurrent event because we already have an established structure inside Biafra. We have the 40 state administrators, whom we call governors right now. We have 15 county in each of the state. And then we have the districts and we have the wards. So while we were in Finland declaring the United States of Biafra, there were activities also in homeland in all the 40 states of the Biafra doing almost similar things that we were doing. So we have a very strong relationship between the United States of Biafra government from the Biafra Republic government in exile and the homeland de facto government. We work together. I see. And so I understand, however, that immediately upon the Declaration of Independence, the Prime Minister of the United States of Biafra, Simon Ekpa, was arrested in Finland. Is that correct? No, actually, it was done before the declaration, just about a week or 2 weeks before all Biafrans assembled in Finland. The Prime Minister, Simon Ekpa, was arrested by the Finnish authorities. It will happen before the declaration, not after. Is he still in custody? He is. Oh my. And I find that interesting, especially in light of the fact that another group, the indigenous people of Biafra, its leader, Mazi Nnamdi Kanu, is also in prison. And what is the relationship between your group and his? Nnamdi Kanu is the leader of the indigenous people of Biafra. Our Prime Minister for the United States of Biafra is Simon Ekpa. That is the relationship. Well, I hope that Biafra will be able to proceed in a manner that is not done in by any internal factions. In any case, can you please explain to us what is the relationship between this Declaration of Independence and this very newly independent state and the persecution of Christians that has been ongoing in Nigeria? Thank you so much for that question. The persecution of Christians in Nigeria has been very troublesome. It has been very, very sad. The recent IRF summit that happened in Washington, D.C., Nigeria was declared as one of the deadliest places for Christians to live, with a report of over 10,000
Christians killed in Nigeria. So we have a country where they practice two laws: Sharia law in the northern part of Nigeria, and then the secular law in the other parts of Nigeria. And if you are a Christian born in the northern part of Nigeria, you are forced to live by the Sharia rules. You may remember the case of Deborah, the undergraduate that was stoned to death just because she made a statement to the effect that Jesus Christ helped me. And then the Muslim extremists around her were able to pursue her, drag her out from the teacher's office where she went to, and they stoned her to death, and they burned her. This is just one incident. There are several incidences where Christians are murdered and buried in mass graves in Nigeria because the Nigerian state has a policy to reintegrate and rehabilitate non-terrorists into the Nigerian state. So when you are a government and you reintegrate non-terrorists into the country, what kind of country are you going to be building? So you have situations where the reintegrated terrorists, they take over the indigenous people's community, especially the Christian communities, like in Southern Kaduna, in Jos, in Plateau, in Biafran land. Recently, between December 2024 and today, we've had over hundreds of Christians that were killed in Biafra land by the Fulani terrorists and the reintegrated terrorists wearing Nigerian military and police uniform. This is what the Christians go through in Nigeria over the years. There is no solution. There is no comment from the government. Everybody just turns a deaf ear. And that was part of the reason why the United States of Biafra has declared their independence, because we cannot continue to live in a country where the government reintegrates non-terrorists into the police, into the military, and send them down to the Biafra territory to kill anyone that talks about Biafra, anyone that talks about their independence. And mostly all Biafrans are Christians. So that's what's been going on. There's several instances too. So you are saying, am I understanding you correctly, that the Nigerian federal government is actively aiding the jihad terrorists? Definitely, by reintegrating non-terrorists into the country. Do you think that this is a connection to the fact that the former president was a Fulani himself? Again, over the years, in the past leadership in Nigeria, we have had more of the Islamic leaders that have ruled Nigeria. So if you have been, I know as you are aware, Nigeria is supposed to be a secular state where we have equal representation of both Christians and Muslims. But the country is now an Islamic state. It was declared as an Islamic state by Britain without the permission of the Christians. So Nigeria has been dragged into the IOC without the permission of the Christians. So there has been a systemic plan to Islamize the country where we are really right now. So it has been like that, and that is what is really going on, which has led to the loss of life of so many Christians and innocent indigents inside Nigeria. Yes. Thank you. With the leader of your movement in prison and Kanu in prison, what are the real prospects, though, for you being able to establish a genuinely independent state that is free from interference from the Nigerian government and military? Thank you so much for that question. So we've been following all the allowed laws that guide the establishment of a new nation. We have our geographical area already mapped out. We've been building alliances with countries like the Eritrean government in exile, the Amazonia government, and several other countries that really recognized Biafra between 1967 and 19. Uneweniwe on network.
On network, on a node, on a 70, but never ever surrendered or said they no longer support us. So those alliances have been built, and we are following every step as a nation with the cabinet already set up, following all the due process to ensure that we go through the legal processes for United States of Biafra to be recognized as one of the newest independent nations in the world. So we are going through the allowed legal process by the United Nations, by the African Charter. All that is being put in place at this time to make our country recognized all over the world. So have you received any positive responses from the UN or from other states or the United States for that matter? Again, all that is in process. Just remember, we just declared our independence in November 2024. So our legal department are putting all the right papers in the right table to ensure that those recognitions come. But like I said, we already got a couple of recognitions from some of our allies, and we are the nation was invited during the Donald Trump inauguration. We were in Washington, D.C., of which Nigeria was never invited. And I believe there's several human rights reports about the injustice, the abuse of human rights, the killing of Christians, both by the United Nations, by the African Union, and other bodies. So we are in the process of doing that, and we're getting a lot of positive response in building a very free nation, devoid of jihadism, devoid of persecution, where human rights are respected, where people rights are also respected. So we are in the course of doing that right now. You know, that's fascinating. Did you say that the Trump administration invited your group to the inauguration and not the Nigerian government? Yes. Nigerian government was not there. And if you recently, Trump has cut off the U.S. aid to Nigeria, about $1.2 billion that they send to Nigeria every year. That has been cut off. It has been stopped because the abuse by the Nigerian government is huge. But at every step, they have used the network they have either in Europe or in France to suppress the freedom of indigenous Nigeria, especially the Biafrans. So even the United, when they arrested the leader, Nnamdi Kanu, there was a committee set up by the United Nations to look into the case because Nigerian government planned and they kidnapped Nnamdi Kanu from Kenya to Nigeria. Nnamdi Kanu has been in DSS dungeon now for almost 5 years, going to 5 years. Even though there was a committee on the arbitrary detention of innocent citizens, that committee of the United Nations sat and they ordered Nigeria to release Nnamdi Kanu and compensate him. To today, that has not happened. So these human rights abuses is what even in the United Nations Committee on Human Rights 2 years ago, when Nigeria applied to be part of that committee, only Nigeria got only about 2 or 3 votes. Countries like Ghana, countries like Kenya are making huge impact in the areas of human rights, in the areas of freedom of their citizens. But Nigeria has been it's just a failed state, has been deteriorating by the second. Yes, that does seem clear. And it's an excellent sign, really, to get that invitation from Trump, because Trump, of course, has very clearly set out a path since he's become president again of trying to establish a new order in the world, not a new world order, which is what the other people are all about, but a try to end some of the madness of the United States giving aid to failed terror states such as the government of Nigeria and the Palestinians and so on, and instead aiding genuine struggles of indigenous peoples for independence. And so I hope that that will be followed through by this administration in terms of genuine support for the struggle of the people of Biafra
and aid for them to be able to establish their independence. What do you think of the prospects, however, on a more negative note, unfortunately, of a war starting like the war that took place between 1967 and 70? Thank you so much, and I thank you for that comment. Where the expectation of Biafrans is we get the support from the United States of America, and again we already see some signs to that, and we are very very happy at where we are right now. In the area of the war breaking out, or what happened between 1967 and now, I have to let you know that is a different scenario right now. So many things have changed. In the area of the information that the world have right now on what Biafrans went through between 1967 and 1970. There's a lot of awareness right now that's been created by Biafrans all over the world that we all need to go home and develop our nation. Unlike in the past, where there is suppression, there's limited information of what is happening inside the Biafra territory. During the 1967 to 1970 war, Nigeria carried out a mass starvation of innocent kids. We are over 3 million, and almost 3 to 5 million innocent Biafrans. Because Ogekere or not here? Ogekere or not here? I know he's watching. At least, anime be anime. Ogekere. I know he's watching. Oh yeah, that is Ogekere. Yeah, Ogekere. Yeah. We starved to death because they didn't have the right information. Some of the countries in the world didn't even know what is happening. So many things have changed. We don't expect that. The killings that have been done by the Nigerian state on a daily basis, even as of 2 days ago, some of the images are so gory. And when you see the pattern of these killings are patterned after jihadism, after the terrorism, because Biafrans are by nature very, it is difficult for Biafrans to spill blood. But what happens is that the delegitimized Nigerian governors that are occupying the Biafra territory in the southeast and south part of Nigeria, working collaboratively with the Nigerian state, they ship all these killers, all these mercenaries into the Biafra land. So the world has more information right now on what is happening in Biafra territory. That is why the way we are going about it right now is definitely going to be different from what obtained between 1967 and 1970. I certainly hope so. And in conclusion, what would you say to the Christians and other people of goodwill around the world about the struggle of the people of Biafra today? Thank you so much for that question. Christians in Nigeria are begging to leave. We are begging to leave. People are attacked in their homes with guns, with AK-47, with machetes. People are butchered while they are sleeping. Innocent children are butchered. Women and girls are raped in the bushes. Oh yeah, but because of I'm sure that he's the one. I know he's watching. All the time he come to receive sense from me. I know he's watching. I know Ogekere is watching. Christians cannot converge and practice their religion securely, safely in Biafra land and in other parts of Nigeria. What I have to say is that we have to be persistent. We have to carve out a country where both Christians and Muslims have the right to exist without anyone killing each other. But what happens in Nigeria is that you have a country where there is an agenda to Islam. Network. Islamize the whole country.
And this plan is being perpetuated, is being carried out by the Nigerian state. Currently, the Prime Minister of the United States of Biafra is being detained and incarcerated in Finland by the Finnish authority on a very flimsy excuse that Simon Ebba, who is our Prime Minister, is inciting Biafrans. How can you incite people that are just begging to leave? People that are killed by their hundreds every day. And we have our leader, Prime Minister Simon Ebba, Nigerian government, through their foreign affairs minister, Bianca Ojukwu, has just laid up some truncated charges against our prime minister. And Finland arrested him just 2 weeks before we declared our independence. But Biafrans, mostly who are Christians, we were resolute. We all converged in Finland. We were able to declare our independence despite Finland holding our prime minister to truncate that process. So that shows that you cannot just defeat an ideology. We are Christians. We are begging to live. We do not want to live in a country whose policy is to rehabilitate and reintegrate non-terrorists like Boko Haram into the military, into the police. Nothing is secure. So I encourage Biafrans to be resolute. I encourage Christians all over Nigeria to be resolute. We have to stick our ground and ensure that it is okay for self-determination. It is okay for self-defense. These are rights that are guaranteed by the United Nations, by the African Charter. But the Nigerian government, as is currently constituted, is trying to take that freedom away from us. So we are not going back down. It is our right to choose who is going to be our leader. It is our right to defend our people from the reintegrated terrorists that are coming to kill us. It is our right to go back and develop Biafra land. By the declaration we've done, we are going to go home and practice our religion and not be scared. Just as it happens in near Ebonyi State a few days ago, where people were in the church and they came in and gunned down almost 30 people. Just like that, including innocent children. These children did not commit any crime. Their crime is just to exist in a nation called Nigeria. How long are we going to be forced to live in a country where the president never make any statement to these killings? No remorse. The governor's nothing. All the governor did was do not retaliate. How long are they going to continue to tell us do not retaliate? And we are massacred by the day, by the night. So we are pursuing the course, our freedom to self-defend our land, to self-defend our people using every legal available means to ensure that our people are murdered every single day. Excellently stated, and thank you. I would observe that the government of Finland is acting like Western governments all over Europe as well as North America. They don't have any idea of the jihad. They don't have any idea what they're doing to their own countries. They by have the bringing in idea. massive numbers of Muslim migrants. They will be facing the same thing that Biafrans are facing today in the future because of their short-sighted actions. And so I applaud you and thank you for calling upon Christians, upon Biafrans, upon all free people to be resolute. This is something that we all need to take to heart and be of good courage. Dr. Ngozi Nwabueze, thank you very much for speaking with me, for bringing attention to these all-important issues. Thank you too. And I wish you and the Biafran people all success. Thank May God you too. bless your efforts and prosper them and enable you to establish a strong and independent state that will withstand all pressures from outside. Thank you very much again. Thank you. Thank you so much, Rabbi. Osubirile, 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 Osubirile. Go and listen to DPM. Osubirile, Osubirile. ụzọ fepụtago na ọ na-eme
Now, I am going to play this. You're going to listen to this hopeless, useless drunk. And you will see her and how shameless she is. All of them are crying and calling Igwe Butuzo. Tell me, is it now that they know that there is Igwe Butuzo? Now listen to her, and the more she's crying and calling Igwe Butuzo, she... Umuchukwu okike Abịama, before me play iwe video enwere ya si ihe a na-eji ezi mmadụ ezi n'elu ụwa ọ bụ nwanne ya, and asị ofu onye a na-amakarịsị enwere ihe mmadụ mma nwere ihe onye ọzọ na-amaghị then anyị nọ here wime ka onye na-amaghị ka ọ mara. This video na m chọrọ iplay now enwere ihe m chọrọ ikwu so that achọrọ m ikwu ya before me play iwe the video. This our sister, mommy anyị, our mother, we love her so much, but enwere ihe ọ amaghị ọ ya ka anyị na-abịa ka anyị mee ya ka ọ mara. Ọwụghị insult, ọwụghị mkparị, ọwụghị social media war. Otu anyị si edelive ozi iwu ịbịakwa otu ahụ o si mekwa anyị akọwarị ya. Adadioramma enwe ihe a na-akpọ amnesty. Number one, enwere mgbe ndị m ga-eji for ndị Niger Delta militant enwere mgbe ha bebe mee surrender n'aka Yar'Adua. Then mgbe ha mere surrender ya n'aka Yar'Adua, ha surrender their weapons, then abịa settle ha nye ha ego, and ego nyere ha wu you will never ever carry weapon again. I believe you may understand now. Then Butuzo ịnọ na-egbe Butuzo bịa Butuzo this Butuzo now surrender n'aka Musa. Then ha buru ego aka Musa na aka Ogekere, ha buru ego ị na-anụ ego ebiri ego na ahụbene before bige Butuzo a ị na-egbe Butuzo bịanụ Butuzo bịa na Butuzo aga abịa ọ surrender o buru na Ghana must go ego a na-akpọ gị kemgbe nne ya siri mụọ ya nne ọfụbenide ego a before, and ọ ga-eburu ego ahụ ya surrender bịakwa bịa na-arụ ọrụ Biafra again. Never. Ọ ya ka m chọrọ ka ị mara biko iwesi na time gị na-arịọ this person o surrender ya na-akpọ ya amnesty. O surrender that he will never fight again. Then ha nye ego so he will never fight again. And when he rọrọ ya again, you listen to you. Don't be doing it imekweni ọzọ so that can these people like this useless idiots now the kwe ka o si dosa ọnụ here ka ọ hapụ ibe na-akparị gị. Enwere ka ọ dị anyị fụ mmadụ dịka vam be na-akparị gị on social media. Ọ dị too painful. Mmadụ dịka vam na-akparị gị na social media. Why the vam award to gị ya? Vam is nobody. Vam na-arachachi Ogekere ike. The quote vam si na-epuru esige ordinary Ogekere. So anyị bịa na-afụ ya ọ na-agbawa anyị obi. Ọ ya mekwa anyị jisikwa mba ọ nwanne anyị nwaanyị ka ewu anyị ga-abịakwa bịa gbazie ego olu akwụ na anụ olu ka anyị bịara ịgbazi gị. I did not insult you ma. I did not him bịara ibi gwa gị this Butuzo can never fight for Biafra again because ọ surrender go ha bigodi ya akpa Ghana must go ebigodi ya ezigbo ego ọ surrender na he can never again. Believe me, I am not joking. A na-akpọ ya amnesty. ọ surrender go no amount of beg he begged this guy ọ ga listen to you because ọ surrender go ọ hụ na ihe ka ubi rọba. So hapụ ị na-abịa na-eme ihe a this useless guy a then vam now the good onye vam na-epuru ezi. Imagine ordinary Ogekere that cannot defend himself. Look at how vam is possible. Okay, sir. Okay, my PM. Okay, my prime minister. Oh, sorry, my acting prime minister. Imagine that kind of useless person. Ben akpari online. O nwere ka ọ dị nne m. I'm not insult you, but o won't ka m na-agbachi gị. Stop begging these useless boys nọ n'ime ọhịa. Anụ bi n'ime ọhịa. Those guys have compromised. Believe me, I know what I'm saying. That useless Butuzo, that useless Holy Ghost have compromised. And no amount beg ya because ha ga-abịa surrender gwuo ebige ha ego ha bịakwa abịa no, you never. So stop disturbing yourself begging them. Here Biafran government in the nakwa ịchọkwa ndị ọzọkwa ga-arụrụ anyị ọrụ, but the problem na akwa na
ha ga na sabotage kwa those people. Dekwe ndị ahụ ebu na moto that day ọwụ bute ụzọ sabotage ha gana eji gana kampụ ha ga wakpo ha. Ada biko stop begging these people. They will not listen to you. He have compromised. I pay you off. I know what I'm saying. I do not come here to say it. A useless human being sakpọdọ ordinary sakpọdọ nwa akpa akpọ ladi nwa amụrụ n'ụlọ akpọrọ ya akpọrọ ndawa mgbe nne ya lụrụ di akpọrọ ya akpọrọ ndawa bebe na-akparịzi gị nwa nwaanyị ka nwaanyị. Adadioramma ada ndị Igbo ji eme ọnụ. Ada biko ibegikwana these people again. They will never even ihe ha ga-emesa ha na-anakwa ego na-eri ha ga na-ana ego na-eri. They will not do anything because they have hands up. I know what I'm saying. I did not just come to say it for say. Can you get insult? In the vam nonsense. You Megi. I come in peace. He's also using gun to shoot herself on the foot. Imagine. Igwe Butuzo is loyal to the government of Prime Minister Odo. No, loyal to the government of Nigeria. Loyal, Igwe Butuzo is loyal to government of Nigeria now. Igwe Butuzo have sold out. He have hands up. He have hands up that he will never do anything again. Then what he promised them, and when you open up organize sabotage here. Mommy, biko chere ka mmecha no, chere ka mmecha mommy, biko. Chere ka mmecha nge pick call no biko no. Biko. Come watcha. And Igwe Butuzo knows only one leader right now representing Simon Ekpa, the one useless, hopeless, Adadioramma have sworn to bring down. And I bet you with my 10 fingers and my 10 toes, you will go down. There's no mercy for you because people are Adadioramma, Adadioramma. Mommy, chere ka m ga-echa ihe a m ga-akpọgasị gị biko afụrụ m ya call biko igbu na m egbu biko. The insult agime mba asị mmefu ọgaranya ka ọnwa nwụrụ anwụ. Mmefu ọgaranya ka ọnwa nwụrụ anwụ. Achọrọ m ka unu ga-echa asị onye na ordinary vam is an ordinary human being. Name my bidde no because of ego enyere ha dị too much. Onye ma o ji dịka obere change wa akwa. You watch aha. Believe me, they have never tested knife. You just know this animal, ordinary vam. The thing pain in him. You Hey. Coming out to cry and call. Okwa nwanyi Biafran ji na-eme ọnụ ka a na-eme insult a. What cause it because onye had the room. Ada ama m nọ na-agwa gị. Butu ụzọ ahansala up ebi ya millions that he will never do again. Then you're gonna emezi sabotaging. Enyi ọbụla akwakwuru ekwu unu na-etere ya ndị amịnụ ngwa na-etere ya n'unu ka anyị na-ahụ n'unu. O wuru ka wuru n'ilu okwu ahụ o kwuru akwụnutere ndị amị ngwa na-etere ya n'unu. Unu furu ka ebu ha ndị etere na hilos onye mere ya. Ọwụ Butu ụzọ hands go up buru ego akwọsị na agbara family house ya ọkụ. So ọ na-achọ ịga ịrụ mansion na very soon na ya obido ịrụ ụlọ ebe na family ya ga-anọ. So ibikọ na-eme this useless na-akparị gị na-eme this useless person na-akparị gị biko unu chere ka m ga-echa ya ka m kpọcha ya. Why you are insulting the APM Wanyi Mazo Getchukere? It's either you agree or you didn't. It is either you are in Biafra or you are out. If you want to be in Biafra, there's only one APM. You can put that on there, onye nne ka mbụ ọ na-agbawa m obi biko achọ m ipi ikuku ọnụ gị before so that ka m ga-echa the thing. Biko epile na nke na-asọ ebe ọ na-akpọ nwanne
nwanne m biko onye mepe ụzọ ya ịma enwere onye mepe ụzọ ya mosquito abata bịa taa ya akị mama ọ ya mere mmadụ na-emechi ụzọ ya emechi mgbe ọbụla no ama m ụmụ nwanne anyị nwoke nọ na ya na ama biko na m ga-ezi Freeman ike otu onye ozi ka o jeziri m ya biko ka o jeziri m ada bikos na ike otu onye na-agwa ya okwu ọ na-anụ ọkụ na ghọta ike otu onye na-ezi ya ozi ọ na-aghọta m ga-eziri ya ozi ka o jeziri m ada bikos ihe ada na-eme ofu ya na-aghọta ihe ọkụ na ghọta o nwere ebe ada na-emejọ bụ na ọ chọọ ime accept and dị na-agbawa anyị obi anyị nwabụ ndị fụ ya n'anya na ọ na fere na-asapụ ọnụ ya oke ịchọkwa ndị ọzọ si ụmụ nwanne m ndị nna alliance gị kpọba ka m mechie ọnụ beta ụlọ na contribution onye ọbụla contribution ndị anyị ozi ngozi ndị ewe na nne m na-ekwu nna m imere ọfụma biko ọ nwere ihe m chọrọ ikwu uche ofu onye uche wa akpa onye ọbụla anya nke ya ịghọtago ewu ọcha nwanne mbụrụ na-akọwa dị ya na ọ sị na ya nwa abịahụ nkwa bịa kparịa Adanna anyị Adadioramma ịghọtago ya bere ebe ahụ ka gbazie ya olu ịghọtago na adị mma ka anyị nwa Adadioramma na-enye rum ka pam na-akparị ya na-akparị anyị nwa ka ọ kparị anyị nwa ka ọ na bọtụ ebe a na-asa ebe nwanne anyị Adadioramma ọ bịa ya ọsị ga-adọ nke weda ma pam na-akparị ya ma ọ ga-aka mma ka ọ mbụrụ ka o plee ihe mkparị a pam na-akparị nwanne anyị nwaanyị ka ọnụ ya ka o were ntị ya wee nụ ya ma ka ọ mara na nwa na-enye dị rum na onye nwa na-enye dị rum of that mkparị ịghọtago jụdọta anyị ga-echazi ozero onwe ndụmọdụ anyị ga-enye ya anyị enyekwa ya ya wee kerekwa amaghị ịghọtago mana orukwe chikịta na ya ọ ga-emekwa adada vidio ka werekwa mkparịkwa onwe ya n'ebe bam nọ so ya dịkwa tired of this mkparị a bam na-akparị ya because ọ mkparị ife na-akparị ndị woman na anyị maka ọ na-akparị ordinary bam because n'ebe nwanne ya na-agba egwu ọjọọ ọkụ iko anya na-akọ ya ọ dịrọ mma ige ntị na-awụ bute ụzọ ọ na-ebere akwa ya bute ụzọ afarodi staff Biafran ọ safụrụ wee rụọ ọrụ mgbe maazị PM na ran a na-akọwaziri ya kịta na bute ụzọ ọ na-ebeziri akwa ọnụzi n'ọrụ esetụrụgo ya onye nara ego wee ha nsị ọfisi na nwanne ya nwa ga-arụzi ichimis ọ gara aga bụsu ihe ọ na-arụzi kịta na isuzi imi and ọbịa bịa kontinu bụ ya na Naịjirịa gọọmenti ga-egbu ya ọ gbaziri na-ebeziri ya akwa ịghọtago so Adadioramma disposal focus on the government to make sure na ọ na-eme educate our people ihe ha ga-eme wee defend onwe ha nwanne ndị a na-egbu anyị every day and bute ụzọ a na-ebere akwa si abịa nyere ya aka bịa ka ọ kwụsị ihe ọ na-egbu onwezi ntin ọbụla ọrụ ga ịghọtago and oge nkere na ha na-ekwu okwu kịta na ọ nọ na this platform today ọ nọ na this program ọ nọ na program as we dey speak now Mr. oge nkere na this program so ya nwanne ji opportunity ka eme oge nkere invite ka ọ kpọọ na kọọlụ ka nwanne ka anyị nwa jụọ ya ajụjụ ọkwa nwanne anyị nwoke ka ọwụ ọkwa ati prime minister ka ọwụ ya bịara bịa talk to us na so that ka anyị nwa ka ihe na-edo anyị anya ka anyị jụọ ya ajụjụ if he can convince us anyị promotekwa ya yọtago anyị dịrị onye na-aga aga anyị dịrị anyị definition so oge nkere na ọ dị na kịta na ya nwa bara igere egere ya nwa bara ikwu okwu ndị imaji ụtụtụ ọma na ahụrụ m na nkiri nọ ahụrụ m na Mr. Nkiri nọ na Mr. so ọ bịara igere egere and ihe avam whatever kwuru anụbeghị m ya mana anyị ma like because anazibaga side ya so but anyị ga-like ige ya here ụtọ and the whole bunk nọ here anyị ga-enye ya vam ịghọtago ihe ọbụla chọrọ ikwu vam ka anyị ga-enye ya that thing ka ọ mara na ihe ahụ ọ na-eche awụghị ihe gaghị ime ịghọtala so ofilie na Adadioramma na-ebe akwa or whatever akwa Adadioramma na-ebe ewu duto ihe megen mana ọ bụrụkwa ma ndị ọna amnesi ha naragwa amnesi ọ nke ọ na-amadụ so anyị ebe a ka anyị ga-agbajikwa vam olu gwa ya na ọwụ okoko ka so ihe filile na akwa ọkụkọ ya or whatever
non fu ko wa parrere ko yotala. So my sister iwe wele ngo wada choroka the small boy work there in this form because all na would you do bad emotion or whatever we here some of mama get them topic to drop who tremo even came na try here who te go ntakre katineke mama ameke show game kam ge go do rubbish ordinary bam ordinary bam nara cho ge kere ichike yes sir oge kere na what dey kpod even ai kam ti ya ụmụ Chineke nna ai God. Idiot. Listen to the useless, shameless. Ciao. Nenduchi, Kenendin Senasa, Kenendin Bonandegede, morning and one equal I don't know why. Come on, shut up your mouth. I think Cambia Hela. Wale Zie, our angels, Ozi. Angel on you, idiot. Igwe Butuzo. Come on, shut up your mouth. Gizi. The money Igwe Butuzo. Yes, Odro Gizi at all. You know. Gentle de Yahoo. Afrongi. If you're on you, make it for the Sopan video. Let's share down with idiot. Onion and Boko. Adachoke. Okay, what's the damage now? Where's it can be a bone? Always open, I say, without the manifestation happen. No, about to the government. Which government are you about? Yes. Always open because no government in Wake. What happened now? But for my own. Okay. And for my own in a different way. This idiot, that's not the matter. What happened? This our men. Happened. They go to do so. Now about to the government of the useless, shameless Akuna, useless psychopath, psychiatric idiot. Those are Abu Fulani. They bow. You will bow. Why they have work? Why? Take their advice now. Why are you coming out to talk? Idiot to the Kage. Opinion on your own matters. And my own opinion matters. Okay. Because now a government with a condition or I see everybody must bow. Boss, good year. Humble boss, oh yeah. Sir, possible me answer. Very good. What I just said, book yao, yaku, what I hear say me, yaku, when we book you, a post soya, kaime address. Yotala, yes. So yako, and when I book a quaputa, ya post or kaime address. In here, meneno, from one thing. In here, the reason why would you do like this? Because you know when a this struggle in megu amnesty with you in Kere because of we need to the prime minister no ya this is not your acting. Even when we not to Toma, you don't come out again. So you know when we ready struggle the way Butuzo should banket Arani and Reneme quite the way you don't square banket. So hand all what something that amnesia the kind of through kere what the same amnesia go on one naquara through kere each can make him that is it. So let's go on. Okay. Our government. On a condition I am not everybody. I want government must listen to their individuals. Ndanegu buy the too much. All this operation Yeah, Adadioramma that now. These people have sold out and give these people room to come and be destroying Biafrans. Onye o kwesịrị ịma nchekwa ma ọfụga the thing. Ndị ahụ ebu na moto ada, ndị ahụ ebu na moto, all the men etreniga to come and defend Biafran land. Then Butuzo, because he have sold out, or surrender go. Then as all surrender do, okay, may promise that anybody open that one literary auto, is a literary issue.
for this thing again, for the agitation again, must surely go down. And instead of him doing it, they have to use Asari Dokubo boys, all those Asawanas, which is special force. That is the force Asari. Then Oga direct and say the Kwebe Hano. Once all those boys gather the place, surrender the place, all those men, then they have anything to do to surrender. So he questioned than to give all these people this room. Even the insult the too much. The insult the too much. You see how Vam is respecting Ogekere. Why? Because of Ogekere have paid them. And Ogekere come to work for Nigeria. It's not working for Biafra. You can't tell me that they are collecting fundraising, and after taking fundraising, look at what is happening. That's why yesterday I asked those people that always say that they are giving these people fundraising. How can you be giving these people fundraising? Why they told the people that they have the men on ground? After having the men on ground, are you giving them fundraising? What are the men on ground they say they have? What are they doing? Which work are they doing with the money? So you all have to see it now that these people have sold out. So no need of begging anybody, Butus or Holy Ghost. But I believe that gentle is not with them. Ada, gentle is not with them. Please, let this begging stop. Adadioramma okwetehu. Adadioramma okwetehu. Ifu nye wande ukwu na program ya. Asi na ọ na-ekwute ihe ndị mmadụ na-ekwu about gentle na ọ na-ọfụ ya n'anya action a ọ na-epule ka eji wefu ya n'anya ekwe na ọta because na ọ ga-apụta ọ dịgo otu ha ndị mmadụ na-ekwu ka otu ndị mmadụ niile millions of Biafrans ga na-akpọ ofu onye and upon that ifutawo n'anya and ikwetawo because na ọ bụ ya bụ ọsịsa Adadioramma ka ndị egede na-agwa okwu. Many people ndị egede na-agwa okwu beti anaghị apụta na social media ekwu okwu. Anaghị apụta ekwu okwu. Ọ bụ ọsịsọ ofu pastor na-afụ ụzọ. Ọ bụ ọsịsọ ofu prophet na-afụ ụzọ. Nnamdi Kanu okay na Biafra niile anwa Nnamdi Kanu bupụtara onwe ya na ụmụ Biafra ma organize ya na-ekwu ọ na-ekwu ihe niile Nnamdi Kanu na-ekwu bụ ihe na-emezu na. So Adadioramma suppose ịmatani na ihe ụmụ nwanne ndị fia na ya na-agwa ya ọ bụ na ọ na-akpali because na yesterday anwa ọ na-ekwu okwu ọ sị na one of our brother nwanne ya nwoke kpọ ya one of our brother kpọ ya na-agwa ya na-asị ya no you make ya like that. You understand? And ihe wutedebe m na-ebu na ebe ọ nọ wee kwu you know ebe the last okay na-eple godo ya na that one bụ ebe wuteche godo nni one. Then he made a name yesterday. Nka Kai Flanya. What of Nkaya Flanya? Can't be video. What tell you? Mana mana I want to video. When I will put a Ozuma de Tae Bulebu. Ozuma de Tae Bulebu, I will put a gopher. And with video, Koala, with audio, Koala Ozuma de Ta. And the photo of one of Madeta Bulebu, do Najalo with all na site. Okay. Cage the bow. We call your banana no conaro. Okay. Ababuha. Tagiafa. Onongome. Unu many had you on one. Tagianda onongome. Unu many had you walk. Was Najalo. Ye many bam. Unu watch a bam because be unu si. Unu train the game. Na train no. Kaina afu. The dog put that in. Akparawa pụtara ya ajere your notawa maka ọgbaga speed. Dido pụrụ that thing aha. Yes. Akparawa si ya ajere.
even the butos on onwe ya na the voice message ọ sị akwụnutere n'egami ngwanunu na butos on onwe ya kwuru ya ha nwa na onwe ha ihe niile ha meghe na-eme expose ọ na-eso onye na-enweghị ntị na-anụ amaghị m otu m ga-esi ekwu ya ekwu ka mmadụ hapụ isi na mkparịrị ya amamihe a na-enwekwa a na-aṅụta ya n'ara akwụ na anụ ọwụ by school a na-enwe amamihe a na-enwe a na-aṅụta ya n'ara ọwụ by agara school na ndị na-mere n'alụ weda akpụrụ ha ndị tipa na-atụ aja ndị na-eso ndị na-atụ aja tipa na-atụ aja akpụrụ ha kechisie ha anya nke ha vidio gosi anyị what of atrocity ha na committee na land anyị amalọ ya ka nsị ka nwere ohere a wee zi unu ozi ọnwụna unu na-ege oge nkere ntị so unu keep quiet ka a na-egbu ndị be anyị mana na amala data onye ụwụ na-asị unu nwa keep quiet Commando Holy Ghost taman that na ịchọ ọkụ nwụrụ ọkụ ya enwuru Commander Holy Ghost, I'm not rich. Agwakwuru ihe a. Adadutu agwakwuru ihe about Holy Ghost. Repeat it again because repeat again. Commando Holy Ghost, taman that na ịchọ ọkụ nwụrụ ọkụ ya enwuru. Quiet. Commando Holy Ghost, taman that na ịchọ ọkụ nwụrụ ọkụ ya enwuru. Really? Quiet. Commando Holy Ghost, taman that na ịchọ ọkụ nwụrụ ọkụ ya enwuru. Commander quiet. Commander Holy Ghost, taman that na ịchọ ọkụ nwụrụ ọkụ ya enwuru. The same Commander Holy Ghost is na bụ onye ori, na bụ kidnapper, na-enweghị ife abụ ya ka ikweta na na-achọ ka ọkụ nwụrụ ọkụ ya enwuru. The same oge nkere isi na ọ bụrụ mmadụ ya ka ị na-asị na onye nwagwa ha mechie ọnụ ha emechi ọnụ gịfụ gị ife ga-eme gị ọka na-abịa Commander Igwe Butus. Okay. Go the head of every. Okay, but I know the head of everything. Like a mongoose with the head. I could message video delete here. He message video. Igwe Butus Ngozi is the head. Vam. Whatever you people are doing, she's not even seeing you people. You see how she concentrates on her mandate. You see how she concentrates. Whatever you people are doing, she don't even send you people. Yesterday, everybody for the interview, how successful. Oh no, ijuo ya ajụjụ, ọ sị dị ka ọ bịa gụwe ya n'akwụkwọ. So na akpara wee dege ihe dịrị ihe edere. Oh, he ga-eji amara that now you are just disgracing yourself by supporting an illiterate that cannot defend himself. The Tongo's other base is not even seeing you people. What she focus on her mandate. And she's doing a great work, which Biafrans, we that are supporting her, seeing it. Onye na afuga here game man onya ha maybe only the ikpuru onya ide glass adapu. You see that his voice go a nonsense voice. Is again in watching Chineke? Yes, it is free equal. It is free equal, sir. It is free equal. Ngwa ile anya kita na ị ga-afụ that na vam ekwefu ihe ọ na-eplay. Ekwefu ihe ọ na-eplay that na ọ bụrụ na Adadioramma sị ọwụ na Commander Holy Ghost ọ chọọ ka ọkụ nwụrụ na ọ ga-enwu and Commander na ọgụnwa overall commander. Ekwefu ya. Yes. Psychologically now because I want a reason because now I'm on a conscience. Psychologically now on the judgment part, you got to know how Adadioramma bụ n'obi. On speaking from as a mother aspect, as onye no chọn ka na-egbu m adịnanda arụgo before biko nunu wepụ iwe ọnwụ na onye kpasuru iwe alachikwa bagbarụ akwa dị ọrụ anara achọ ka akọwatara Adadioramma na ndị ọhụrụ na-arịọ biko even though na onwe ihe ọjọọ bụ n'obi na ndị ọhụrụ na-arịọ biko ha lachikwa back na ndị adịgosila atụ already ha nara ga ego to stop work ọ uru nwa nye nwe na-arụzi biko ahụ but what is na bam jizi that na wee na-akparịzi ya o jizi that wee na-akparịzi ya and nobody for now baby now was an indirect insult to all for us Biafran so na akparịzi anyị nwa and all that kind of short video now focus we are focusing on all the Tongo's representation internationally to seeking of world recognition. Yes.
And they watch it yesterday, Kitana. They got photos with clear, put together some record, very, very strange. Oh. Ever can dispose it because Hey. then why now that I'm not drag back? Hey. I ain't about on the internet. Hey. I ain't about on the internet. I got to go this stage now. Go to this stage. Imagine ordinary fam. I had on level like bam is like making a noise, causing users online, causing distraction, and then I have to work on now, and it's doing the job. Yes. So without the Adadioramma, they didn't have breathing space, they didn't have oxygen for them to be doing this kind of nonsense. I want to have the opportunity to Adadioramma because I am an emotional. I am an you love the Biafran, you carry anyone after. But one, as we are now, you watch Mazi Nadikaluku years ago. What's that now? Awusa, Nana Gebata, Nana Gigi Budobu, our people. But we must stand to defend our land with everything in us. With everything in us. Whether my work, whether my work at that, whether my young place find the guitar, I didn't know why. But don't bless no way Biafra. Either we promote inside or from those rebels side, we wouldn't know we Biafra. You wouldn't carry a stumbling block in this restoration. One Otalemon again Piago now. Go and mark it somewhere. Enough is enough. And I try to get all this thing. Only I will not like a bank to get the Chinese sword to our sister. Go bury and I receive that in sword so that almost no one was like this at once. All good knows the was like this okay. The boss is listening. And yes, you go ahead. One your giant book, one I put your John will be natural the mind. God bless you. Bless you too. Nonsense voice. We have the record. You are a mad woman. Commander Igwe Butusa. Okay. Go out the head of everybody. You know, Emakisi Mebuyerambo. And the boys, Ika Jeme, you still have no bacon out to the boys. Abruzia Nebusi, one of the boys. The boys in Jeme, Ika with the boys. HM is Lapa, 5 what is see. The men on ground, they are useless. Who they work on men on ground? I couldn't recruit to go on men on ground. In Djibouti, they're making the Arabo Apugente. Arabo Apugente, Onyara, in Djibouti, they're making it. And when you go to Wogi, idiot, in Djibouti, they're making it. HM is now only goes away on Madabu. HM is never Madabu. Useless woman, the Kage. But with the boss, without order from you, then can't do anything. No go out. Ikwetagoda na Butuzo with the order. Ikwetago kita no with the order. It won't be faithful. If we hear na abomara vam enwe sense. Vam enwe sense. Oge reason aha na-akpọ mmadụ si ha bịa weta ego. Then ndị anyege ndị ego. Ihe ha ji ego emege. At least before you pụta na-ekwunye ha ga-erizini a na-ana fundraising. What is Butuzo doing with the fundraising enyeghị ya? Before Van abịaghị abịa na-akọ nonsense, o kwesịrị iche eche. It's not something he will just come and started saying. You think it, how will people feel now that they are contributing money on you people? Then the Butus, or you say you people have it. Why are they sitting down? All these kind of things are happening. Why they are sitting down is because of they have sold that, and again, they know the people. And they are the people pointing hand, sending these people where they will go, and they arrest and they catch all this our liberation army that had to work for Biafra. Okay, Biafra land. Why? If an ordinary van atufuo na ada na Biafra land, ordinary van nwa bini atufuo na ada na Biafra land. Just imagine, because of the room omeperia and up all jibata. Can't you command these boys to liberate our land? Command the Angosi to liberate your land. Command the Angosi. Ochifu Bedia, Gent, Lion, Gent. So I'm listening. Lion. I'm listening, sir. Command Ngozi to go and liberate our land. If you are just nothing but Onyara, what people do so now look at Wogi, idiot. Everybody went to Wogi. What powerful commanders who na
with the commanders who and the number one and alcohol because ego fundraising and MSI dinkiri. Why not young one? Fundraising and MSI dinkiri. Inkiri nenye here. Yes. Yes. Then why not how we was your hana? But Hamana in Adadi suppose you my human and amego amnesty. God bless you, brother. So yes, and then when you talk is another Kirego while in Kiriguraha, change your phones, sit your ass down. Nahapuzin ka ailezin here basic yes. Yotaku and in the local farm Yuku on her capsulizing a unade recruit, recruit na recruit na chatan na muna of which a recruit to chita has sabotage here. Yes. Sorry to cut you short. Sorry to cut you short. And Dr. Ngoza Abdabeza now. Sorry to cut you short. Sorry to cut you short. And Dr. Ngoza Abdabeza for him again. Oh, this is okay, Biafrans. Defend yourself in any way you know you can defend yourself. Because of this sabotage. If Rukoshi may or tell you people are sabotaging, no. Or see Biafrans, defend yourselves. If Rukoshi may continue, sir. Sorry to cut you short. Exactly. Oh yeah, we patra. Oh yeah, patra. That thing, so that you have to defend yourself because okay. And how I make fundraising. We're in the morning. Yeah, kahanwa kona hanano. Kaimana kwa no nano diono. Una juicy. Opatranga nebe. Ya cannot work issue up there. You can never go. The Biafran land don't you? No way. You can back what I'm way. Or my dear Biafran land no safe. From a bar home, no cushion, bambly. But our bob, but I also mom. So you need on a cohe. You need on a cohe nonsense because no one dancing those people. Because Janazo, learning his name and Allah, or you walk that Biafra unkure, or Batu Bianqua, Ungi defended. Kunos in here name. Wherein they go and get in a new one or all the same thing, huh? You got a so Yakoputra here, nay, Timbu Kankatara. Very useless dog. Very useless dog. And another thing, you go to Yotago, you watch from Vam side, Keta now. Okay, I would say, and here was the way I get now. I not just Vam. Here was the way Vam. Here was the way now on a video Adadioramma. On a because no see Picono, latching back, can we save our people? I am away we Vam. Picono, come, let us work together. When we are here, we watch now Bamba. You can never come back to Biafran land again. Now work and Ketara. You can for that now this guy with no conscience. And if you get conversation, Mr. Ogenkere with Onyami na their phone call. You can for that now. Onyami was trying to reason with Ogenkere. Kahari is not together as people don't know our government. 100%. Ogenkere no kwa here upon a guy in time when I say God can source anyone I need to go from Nyawa. Respect is a reciprocal. The man was trying to talk with Ogenkere. God is not together. Kanyawa Kamano Talis will move the government forward. Ogenkere na pass on back. Na bakwa kutu abambam sina bakwa. Na bakwa can get out there. Now the phone call. Okwen kamadu kuoku. One water on ma. You give a watch a discussion. The Onyami with Butuzo. First notice and the man really standed well as a matured person, as a father. And the duty is for you people to save our land. That is the purpose of Egonina Tota. Then he was Butuzo said, not because I'm a very good listener. Then I took Okawatana, Nana Bokonaka, no way go cage when I am here. Then this man not talk matter that na otu for na kwado naga like back face here cotton in left face here to Biafran government. Biafran government can never do anything if you are not working with them. No way make na run with Ogenkere we sell out. Then the name expect the Biafran government can sponsor. It doesn't work that way. One on your black phrase go na ekuya. You take my point. So as exactly. Under Liberation Army and you know who are the owners of Biafran Liberation Army? It's not Biafran government. It's not we.
Yes. Okay, you with the Biafran government. Yes. I knew I told the money. Yes. I went with the money. And Ogen Kere raising the fund. Well, then I told the money. It's not Biafran that are raising the fund to give Ogen Kere. Okay, when I told the money. But I asked Ogen Kere, Bia is not together. I'm not going to see a push. Ogen Kere, we request a guy into Tara. Gaga would have grabbed the men on the ground. This is amnesty. Couple with Kenya Nigeria. Say I'm losing on. Not demand what I want Biafran government. Biafran government. Yeah, we pay off 419. And we can never tolerate it. Never. This Biafran government can never be run on fraud or corruption. I got to it here. Never. And then we are anger. And here our anger get now. Let me not say the war on anger. Ever our sister Adadioramma. Let it be the first and the last. Oga put up online that aqua on a baby. To these people. Because these people are no more with us. These people are running a very parallel government with a very bad intention. And not the obvious. No be had the rocha. And not continue to be I get a paravan maka where Parawaka Adadioramma and make one openly. Because when yes. Yes, only thing again, the thing on me, I will just like in our brother Smith, you could go between that conversation that on me with Kiri, Kiri, here now. And what the same attitude ka Butuzo with the conversation here on Yami. You got maybe you watch the way Onyami Jiribia, what the way Adadioramma Jiribia to bring everything down, no matter the war and our guy unite no money on Kere no way go the gent. Even from nowhere, that safe kana because honey le men amnesty. You got like yes, honey le it got alone seka they are trying how to bring the government of COS down. And the moment Hannah bring the government of COS down, the moment Hannah bring the government of Obatu be down. Yes. Because Obatu be in COS, this mountain be done. Because he get an interview in this man, what can me in Kere interview? In Keraga has some Keraga Nine lie. Our COS. Nine lie. See? Sonny at the beginning of that interview of that to our COS. The woman that no way Hana began internet. Not now, only some people one day Hana was now on this Biafra. I need a lot of things against our COS. Yama represent Yama and then represent. You have to go unequal lot of things against her because you have only was in our COS. People to COS is West that too. Yes, the COS is not you don't want to interested in my end on internet against Yawa. But Yama one and everybody listening to her. Yes. Everybody listening to her. Dr. Chief of Staff and the Deputy Prime Minister of the United States of Biafra. Exactly. So now under unification way, under Ejimogo way, I want to Ogen create the same challenge. Of course, now acting Prime Minister. When they let him go to international interview now, God may organize a interview. Interview. Biafra, who's you Biafra there? Open was against international. Yes, here there. Kakusina, Kakuba is work. Kakusona Hanaga on internet. All honey disgrace, Yani. Oh, no way, what you have to stop what that thing they are doing. Here, if I man in Yanaka. Own how of Biafrans, how of can we take this Biafra? Why are they doing this and they are doing? I am not joking. Why? Why are you punishing us? Why are you bringing everything down? Why are you making us looking so stupid internationally? Because you have not achieved now. Kando wa haresa na this. Kando wa say na we are serious. Na am I na so Biafra. Yes. I know who do within. Yes. I know who do within ourselves. Say crazy government no na so. Since you guys cannot even govern yourself. Oh. I actually mad now. Oh, you have to now. Oh, yeah. And sorry. Yes. At the end of the day. Okay, now at the end of the day, why? Only one year old. If you get statement here, if you get statement from my mom here, on a single,
Mbo can I make this statement? I could not recruit to damn yes. recruit Nana Kaiwo. I could not recruit to Achamuno no recruit because Hano due to na the other ones and on a nature na onyola potra for Biafrans na hagi we joining hand with Ngwalena no literary language those people saga Sawana sakwa ye the confidence. Imagine in our home, in our village, in our people, man the government if no this morning about those church killing us one day then we can each way of ma no you see church only see that doctrine other than that church in amazes that place because I am surprised up till now only see doctrine and nobody who can remember say one yeah and nobody anything know look about these people in Bruna church yeah even Mambaka and nobody know anything about this thing. Okay, then we had a before. Nakajugo Dugi, Ecostonia, we had a before. Can they wound in the redeem? In Africa, Kogana be a coco. In Africa, Gahana be a coco. You know, yeah, the choosing man at the church name exist. Because I may pay branch on the man. Nagade, you know, name buna, you know, Kana no ziche Baga about the main church, the main that house had another mother. That tight, can get beat as you cook. Even that day, say, if I got by your no one side. A work again, ya no inside. Because na amomka, choosing all over the world. Okay, up now, I met you on Nigeria. I met you on all over the world, I know. Ije gwa the whole world. Nebuya neme nekwa ogbuwa nebu amami ya jiwe kechi onu bu ndi Fulani amana nebunyekwa their own Ghana must go emechichi onu onye mana a na-ebunye Ghana must go bụ this Adeboye because na the nwunye na-achị ha ni bụ one of their pastors, you know. Enwe idea na-emeni ha jesu mulana ndị Fulani like ya agwụrụ ọkụ jee the whole church ga-agbaba the whole church aga-agbaba the whole church dị na Igbo ha hapụ ndị ọzọ aka so that ka mazia ya ga-eme ya ha bido ha na church to church m ga-support ya enough is enough. Ogini mana ha ma pụta just pụta kwuo okwu ụjọ na-atụ ha ndị nọ n'Amerika all over the world choosing na ya Catholic all over the world, Anglican all over the world, name the church all over the world. I beg. It's not about religion. Ethnic cleansing. Actually, I know Biafra, Igbo, but without me going to Robin, going to choosing, Abuwe, I try him our church in Kisina, and we are not hoping on the leaders of the church for them to come and save us because some of them are puppets. Another name and their business, and we are trying to save our citizens, irrespective. Also, by Biafra, by stipulation how to run our religions. By that it is measurement, I don't know the loss. You have to go. I want to break it now. We are Bamba man, my talk. I want now. Now I got on, and it is so defensive force. That is it. I don't know. Yeah, we're threat. One kind of 9 is you could yeah, we're threat. I don't hear we hear. Here do the thing I get me cold water. Now that stupid. Now I'm a one that I pass a bam message. Now my own arrow. I'm my own arrow. Bam now wine that now how I was side her.
Now their duty now is to sabotage the Biafran government. Exactly. Not a good any defensive force. They are there to sabotage it. I got sabotage. What he's saying. Oh, yeah, this is Yao. So, okay, my question now. Okay, what message do we have to pass to Bam 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 in this situation? We're not blamed with the against Bam Bam Bam. Yes, yeah, kita now. Ya nwere onwe ya ga-aghọta na ebe ahụ na-aga anyị na onwe anyị ya mana ya mara na a sị na anụ gburu ọkwa gburu onye be ya ya koludo wite asarị dọkụgbọ ha and ndị otu dọkụgbọ ha mere ihe ha na-eme ịghọtala ihe fid kwere sị na dite na-agaghị eru vileji ya o because the more ha na-abịa ọkwa one after the other until yoru village ya okporo side nke ha ya kpọkwa Adadioramma kwa ya mba ya chụwa ọchị ya kparịwa ada because Ada na-agwa those boys to stop what they are doing and fight ihe ha pụtara ime ọ ga-ebido igbo ya forever. Okay, ha bụrụgide ego a niile na amnesia ka ihe ha ga-eji eme ọ ga-aga na-abụ ihu compound asarị dọkụgbọ na Kotonu nwanne. You know, we believe. Asari Tokobo no ka king of Kotonu, mas primary school, mas secondary school, ma everything. Compound ya carry Port Harcourt. I dey tell you. So what my own name? Imagine all this kind of life ka you live. Organize one recruit na recruit, which means now all the government recruit now. You break down. Yes. Government gonna bring down now. That's why that's why then adaptazi ya somebody feel is some just not get take over time. Malaysia now, Zotongo Sarobezi na kahana no Fulani is working for Fulani government. When I work for Fulani government, they got an interview yesterday. When American interview, I believe that man is from America, right? Yes. Yes. Then, in Najuro, Dotongo Zerbezi, when anything Sandro like it, from one Dotongo Sandro like na Dotongo Zerbezi is working for Nigerian government. No. No. Okuno Jintun Wenu, Ebe Dotongo Zerbezi was condemning Nigerian government how they are killing Christians in Biafran land. Killing Christians even in other part of Nigeria, how they are massacring people with guns and with machetes, and they're trying to Islamize us. Then at the same time, we see that this is the reason why Angie went out to our sovereign state, and they will go the process already. But you got a platform more than now about some other. I don't like a party matter. Now what they are fans. That now this person is working for Nigerian government. Then one are using working for Nigerian government. What are you people doing against this Nigerian government? Oh, we recruit we work when Ndami COS recruit you protect or Biafra. Because all his statement here I work for Nigerian government too. Using Dami, COS actually produce to defend Biafran land. Then I work for Nigerian government. Now work for Biafra. We will totally defend our people. One, I don't know about me here. Trading corp, what you can na if them over hand one and Elonia na Mutu Gawadi. Innocent. Just imagine. Then you know, and all that I know, place. Yes, no. Yes, no. We don't mind the claim on all of Robert Tobia. All of how does it be there? Not just on yesterday. Not just on yesterday. Eddie did love who did just in a twinkle of eyes. He be the love one over Tobia. Post willing. Somebody say that because of this, you have the right to defend to answer a question. That he answer a question, they feel that he's not obeying Obatobia. Imagine. Because I Lego no Batobia, that's why
o ji ekwu like that. Ịma na ịma sometimes ndị a na-emecha kia na bloggers ịma o nwere somokwu ndị a bloggers ga na-ekwusị hapụ ya na onye bụ bloggers. You know, o nwere okwu LSO, you know, LSO mari na Rafael abụghị mmadụ. Na Rafael ga-ele Simon very soon because onwe ole LSO na-ekwu. Rafael na-ekwukwu. Rafael ga-asị Amo Biara. You know? Yes, and oge mgbe Madam Azuka, you know, oge okwu apụtara, no, ọ dịka na LSO nọ na support Madam Azuka, you know, and Rafael ọ pụta na that money, good money, that na-eme money, you know, money brokers, you know, ọ na-akpọ LSO iyi because LSO na support Madam Azuka. Okay, yeah. Okay, if you go no na-akpọnụ awa ọbọtọbi Amobiara na LSO dịka ofu ihe okwu enye, you know, ị ga-afụ nụnụ ebe LSO na-aga, even LSO na church down. Ọ na-asị n'ezie nụnụ onye na-asị Amobiara of ọbọtọbi, you know, n'ezie nụnụ ka a si wele ya. Ọkụ na ọta ịma na ya ka nwanne anyị nwoke si okwu bifo ịma na onye anwa nkịta na-agba ụja ka ọ bụ Rafael ka m gwagodu gị Rafael ịma na onwe ihe iji n'ụlọ, onwe okwu ihe iji na abroad ka ụmụazị anwa ọ bụọ gị nwa mụ ya ya ka iji agba ụja anwa but na very soon all because of na ụmụ Igbo ka elete n'ụmụ Biafra because mmadụ ni ụmụ Igbo blood anaghị adị ụmụ Igbo n'aka. Ọ bụ na blood na-adị ụmụ Igbo n'aka ụmụ Igbo dị ka ndị ọzọ ebe ị na-adị ọrụ gị save ya Italy adị ọrụ gị save bet na a ga-emechi ka ịgbọtụ ụjọ ị na-agba bet mata na onye kafa dị bụtụ ụzọ ya bụtụ ụzọ ga-apụta very soon. Network ya na-ebere. I swear. Ọ bụ ụmụ ndị Igbo onye ka gwe bụtụ ụzọ ọ ga-apụta very soon. Igwe bụtụ ụzọ ka njụgodu gị ọbataobi anwụghị anwụ, ọbataobi ka dị ndụ. Ọ bụ na ọbataobi pụta nke taa na nke echi gịnị ka ya agwa ya? Ọkwa ihe kwuru maka mgbe a jide Nnamdi Kanu, you know, ọbataobi ewetara ntutu ya wee tasị na ihe Nnamdi Kanu kwadebe na onwe ga-etisa anya ni nke nwa bido kwara mebekwa ihe a na imekwa ọbataobi bifo ihe mata nke bụ eziokwu iwe ala ndị apology wee yọọ biko before agbataobi ewesi oke no problem ka akụnụ bidozie ebe unu kwụsịrị ọbataobi pụtakụta na iwepụta yọọ ebe na-arụgo nnukwu ego amnesty abụnye gị ọ na-esi isi betie na-agwa gị bụ na ndị na Rafael Okechukwu nkere Aịzaya anya ọgụ onye karị dị so na hụ na general ga-apụta very soon. Ya ka anyị mazịa ebe ọ ga-ebido Ugochukwu ọgụ ugo sendịrị gị meseji si gị ga-ebikọ ebe n'ime ọhịa nwa nke ya ebikọ ebe n'ime ọhịa nwa ebe ị nọ and ndị Naijiria tageti a ga-abụ mbụ gị n'ime ọhịa nwa ị nọ a ga-abụ mbụ gị n'ime ọhịa nwa ị nọ so ka ịmata amata
because na Sonia Barawa, una secure go buna bi. Matawa una secure go bunu. Because na boy ada, oye no na boya na agba. God bless you. So, I mazia, ebe ndị bụ unu ga-agbaje. Sana Barawa, ọ bụ ni nwanne na nna, ị ka nwe ụmụ nwanne nwe relation ka mmebe a ga-agbaje. Mụ ajụkwa opportunity a wee na-ezigara oge nkere ozi ọhụụ na ọka nọ here. Maka ịfụ na vam anyị gara aga gobie filie ka ọ bịa rụwara gwa ọrụ ọjọọ. Vam a ga-ere gị kọbọ. Ọ ga-ere gị tọt. Because vam anyị na-ele anya wụrụ mmadụ. Onye a wee kpọọ bitere ya. Ọ na-ere ihe ọbụla ọ fụrụ. Nwoke onye ọbụla oge nkere ihe ọ ga-ere ọbụrụ na o rere maazị Simon Ekpa 5 naira, ọ ga-ere gị 1 cent. Onye awụrụkwa human being gị na-abụ na-emekọ onye vam onye awụ ebe ihe ọ ga-eme gị nwa awụ oge nkere. Your own is coming now. Maka Chineke. Ị gara ihe ha grupu ha like this. Ihe a na-akpọrọ ọnụ bụ ịkpa mmadụ. Onwe anything ha na-akpọrọ ọnụ aseti ịkparị mmadụ. Onye mere anụmanụ like follow these people. Ịghọta. Ịkparị mmadụ, ịkparị ego ịkọs mmadụ, onye a bụ sal. I greet everybody. Ndewo nwa Chineke. Onye isi daalụ for your host. Onye ọma Smith. Daalụkwa. Anụ m olu nwanne anyị nwa Happiness. These people, yeah, ha na-eme. Ịma na ịbịa na airspace day before yesterday, 3 days ago, unu na-ekwu na vam na-ekwu maka Adadioramma ịbata Nigeria. Na their airspace nwanne ụnya oge nkele nọ there, many of them nọ there. Ego nkele na onwe ya ji ọnụ ya kwuo. Oge nkele na onwe ya ji ọnụ ya kwuo na their airspace emere nwanne ụnya 3-4 days ago. Na that na onye nwa gwara men on ground, they should cease fire. Check Godri, no one will men on ground. They cease their fire. These people, these people are there New Year. All recruit their own army. Look at the statement Anna drop. Understand? Look at the statement Anna drop. And the worst part on the agenda that their airspace, because I want to why the whole square our airspace like a drag. Our own. Higher drag. It's about teaching that they're all of them. Remove him. That's why I have been our own space. I didn't have a chance. 1 minute, 2 minutes to ask your question. How you drive you then they reply but teaching that their own platform. How you quick drive you? The next thing now they're about kick out, whether we block him, and they don't discuss anything good. They don't discuss anything. We watch at their estate handle. Had all these things in the men are buy, they don't post it. Yes. All the thing all their topic in Bob Ngozora base. That is the only thing. These people now, Adadioramma Jebako Jebenao, for you, in the Monda, Adadioramma Jebako on the Bewo. Those people man don't emotion. Then have you all the control your number never now. Control your number on our YouTube now. Those are our people. They are people now walk hand to hand. For with them on our own land. Have they old videos, something name because I'm an old from Adadioramma. They wanted their mind, how would their mind there? How they post those things? They post they say Bundem Mado, they say made this one. So they say the thing on our cousin and Abakamoto. Yes, vote against Ikari arms, good and fine. It's a government. All democracy kind of you will write vote to your last bottle. After voting the thing, if make it the thing again, or this those people don't know what they are doing.
Yeah, you understand now this our USB, this new cabinet, and then no this cabinet are now go out. I swear. They are very learned. They are very learned at anything. How much everything, how much go, everything I never before I post to post to like go to our DPM which made program yesterday. Had there been a post to the thing, we can make attack. But look at just a post to the thing within some minutes, the program hold to. Yes. Oh, like a government, yeah, within some minutes, you want to wear the share the thing. Yes. Up to 20 minutes, the program hold to. Still, Sonia Parawa, come and talk nonsense about it. Open nonsense about we can reply, we can the man I reply area. Our DPM yesterday. Many people are without judge. The man of Julia, even I need so many people in it something in it I watch. The man of Julia, see our name with so many agitation everywhere. Yes. That Mazina the Kano, the group of Mazina the Kano, more group or DJ, Kogene. What go there? Our DPM was our DPM reply. I say, Namazina the Kano is the leader of Biafra. Yes. Simon Ekpa, the Prime Minister. Simon Ekpa is Prime Minister. You want to know the DPM of COS DPM of this freedom declared on November 29. But all these people, they go differentiate one under YPOB, another government in Israel. Yes. Look at that comes. The man Mayoji where that question now. Yes. Very smart question. I'm telling you, I don't remember because and also will see me. Nobody tell now these people can now these people Yes. go now the Kano is the leader of Biafra. Now Simon Ekpa Prime Minister, no one will COS DPM. Look at that question. Which now will these people now hire that differentiate one and Fulani kikiriki by cakes. Ihe dama no juru ya owezi anya ajụjụ nwa all the standard adama na watago na that woman abụghị onye a na-enugharị aka because no ịma na ọjị ọ dị so standard ya the man ewe na-ene ya anya ịmago yes, ka si ene that question now the very deep. That question now hold you the very deep. Which all no one can carry more these people now more they get DOS. How you get differentiate what na down. Na aga akwụkwọ bụ ndị mgbuka aga akwụkwọ ndị ga akwụkwọ aga sef ya je eme ihe nne bụ gidigidi ihe na abụ gidigidi aga akwụkwọ oge chukwu nkere bụ mgbuka ka ọ na-egbuka oga akwụkwọ onye ma Adadika our sister suspend the gear. Suspend the gear because some of the comment to make yesterday after program I hear after these people, some of this our cabinet and they are doing something. How much that our sister because somebody when they post something now we keep put over incitement joy when they keep put over the thing before any talk otile YouTube when statement or drop yesterday after me that program because I don't follow but I don't watch program yeah you put one no yeah Zoom or the immediately when you put sin na and ya just bana X fuck post to the thing ebidogo no bu nya ka no na their group now maybe WhatsApp group or their Telegram nya ka they know the information. That's not because of me they kick the watch. And then when you mouthpiece post na your handle Smith. And when you mouthpiece post after post your video this morning. And when you mouthpiece post there now na your handle now they can suspend there. If this government here need you or nonsense. A minute to go deserve it like go be better. Yotago ema ano na agba mouthpiece yotago see na ya butu go di. Yes, I will be correct. Even the way and every one all the very mad. So more na see na nne ima na ogu awo nne. But I know how mo be for special I know mo ke ona ara anya aho. Ona ja very rare.
ịkparị ndị nna anyị ama m ịghọtago ọ na-aja very very pọpụ sef anyị ga na-arụkwa onye obiko bikos ọ na-adịra ntu re atụ m nkịta na ihe nwanne ada nwanne anyị na-eme na-adọrọ m mma but mụ a ibisi ka m bịa soro mark ya on space or na maybe na Twitter handle ọ kere megodi m ọ kere m somehow ịghọtago na anyị nwa na-atọkwa tụnyanwa ka anyị nwa na-agbanyekwa ya olu ịghọtago so mmadụ isi na mba na nwanne na ọ dịgo too much na this suppose na-enyezi na the woman na ọ na-emebiri ha a lot of things na government check is area enwere ihe ọ na-eme iwọchi ya fundraising ọ bụrụ na somebody na-efollow that fundraising ị na-awọchi fundraising a na-eme a na-abịa a na-enwe ụsọ onye ọbụla na-ewenye aka elu but ya nwa na onwe ya nwetaghala update ọ na-ekwu immediately ka enwe ike nye gị chance a na-enye gị chance while enwere ọta people wenye aka ha elu ekwesịrị ibi ụzọ eme attend iwọchigoro akụkụ dị na-adị too much government humble biko nụ my brother biko nụ ka nze ekoto onye ozi jeziri m Adadioramma ikoto yesterday ha mechia our COS the DC no me yesterday Adadioramma because na anyị na-eso ya na watch before ozi anwa wepụta I will watch baze through nke Adadioramma Adadioramma sị na yawa bụ onye akụkọ journalist ndị Igbo na ajụjụ ha jụ our COS yesterday na ọchị kọwa ya ni and na ọchọ ituke ya tuke na ọ ga-atuke ịma Adadioramma ọka onye ọbụla wee ma ihe beti na onwe ihe ga-afụ imechite ọnụ ya ka nzi ya gozi ka ije ziere m ya nwakwa na agwa wee bute ya nwakwa na agwa wee bute ajụjụ our COS yesterday na social media ka ọ bịa tụwa ebe because enyewa na asị nọ na COS na o mere mistake n'ọfọ ndị Igbo n'ọfọ ụmụ Igbo ka ọ ga-ebidogodu na ọ mati ebe aka na Yoruba na ọ mati ebe aka na ndị ọzọ COS ma the reason why o ji tie ebe aka na Yoruba and ndị Christian ọka ahụ ya wee mata biko yọrọ m ya nke anwa bụ number 1 ya nwakwa na ma because ọ tụrụ ya anya nke a ka m ka anyị nwa ga-eji wee bụ ụmụ nwaanyị ibe ya ga-eji wee dosa anya ya nwakwa na ma bupụta ka ọ tụọ aba biko na COS ma the reason why o ji wee tinye aba aka na nke ndị Yoruba na nke ndị Hausa and na nke ndị Christian you understand because no bosses anyị nwa na-eme that agitation nke abụọ abụrụ because na this yesterday ha nọ na school ya na-ekwu okwu na-ebe akwa na-asịzi COS n'ibu nne n'ibu nwaanyị n'ibu nke a ya biko ya makwa ga-esi wee so na ihe Adadioramma na-emezi na-abụ na ka COS polizie dị ụlọ akwụkwọ niile o ji jegebunyezie oge nkere ya jebunyezi oge nkere because na ọ bụ na Adadioramma na onweghị ọgụgụ uche na-enye ya ihe because na ọ ga-amatago na this man bụ general ọ na-ebere akwa o lego n'onwe so Adadioramma ma na ọ dị ga ultimation ya nwa ọ kara ma na ọ na blọgụ so ya pụzie na ihe gbasara this thing ya na blọg ihe ọzọ ya emotion mụnwa nwe emotion obeto o wee bụ emotion m ga-eru drop anya drop because anọ m na space yesterday too ka one stupid ajụjụ ọ jụcha na ajụjụ awa wee sị yes na ndị agha bụ egwu yes n'ọma ha nọ ndị na-egbu nke a ka anyị si wee challenge ya na asa o nwee ga na-eme mmadụ my dear isi obi ini obi Adadioramma biko ya bupụtakwa na these two things but number 1 ihe COS ya wepụtakwa ya na social media bịa bechi anya
because na okanye we ma, you know. Onwe na yu Adadioramma, mu na yu nekokwe Adadioramma si na onwe ojo ofu na-eme ni ya mechi onu mba. Ofu ojo na-eme ya kwupụta bet onwe nke ị ga-anọ no chechiche si na mwepụta nke na social media na ya ga-akọsụla anyị damage. Biko, jezie nyara ozi. You know the reason that way. You know the reason a minute. You know the line why all the problem. Other sensitive enough, you know the never put on social media and now get put on. Other well coordinated. And that one now call. And you know I want to do now Baziolu. But you know me when no one know, I'm not talking about Baziolu on a fish baka. Other man now. So okay, come man to turn oketa now. To anyone I was doing ambulance for a message now. I just say any place not blow telephone na I go biko buy something. Even equal to any abaliana. I will equal to yourself now. I will equal to I swear. Man, I have the level of five of equal to any kind of life. You talking? And the one I want to be equal to Abaliko. And the thank God they could say and support your name. But is there all those sorts of only them equal to it everything them. But to what you find near one in an up top on internet again, conquer Adadioramma. One day, I get with the I get Badiana Bamba, but I get more because I want to Kosoria. Look at Bam now every day now, social media. I don't think I will behind him. I don't care. You don't. Very painful. Very painful. You don't care. I'm sure my hemana down. I done the Mechakwa on a watch program na Humble Lion TV. You know, and that him sure that I knew and then I knew cook 101. So on the come on, make sure now sometimes on hala on air ya Yotago on I feeling all the 100% right. So mana on Mechakwa program 101 on a yeah, money be mistake. So I didn't show now. Exactly, and yes, because even at this insult battle. When sobu with here without assuming that draw to na conquer social yotago and that will come COS aqua. See all that draw to on social media side. That's why when you want to when you be here because I want to know either nigga on a 555 vision or Tawago well. Who is why you onazi ekuto shikumbu onazi aputoto shaputambo amazi bihe megewea ujisi nwayo ne tweet nko ni tweet zi even onazi screen ihe ha na-eme yotala mana nke ahụ nọrọ nwe iche mana ọvọvọ m onye bụ ihe anyị isi because anyị niile ucheche na anyị niile na ihe ọ na-eme mee kụwa ya akwa n'isi mee ka anyị bel mgbe anyị mee program and anyị agaghị ala ụkwana ya continue this thing so ụtọ ụlọ siri pụta anyị ga-eme ka ọ na where Bojiaga, so anytime and the problem the only thing I got down look on any kiri I didn't want Ubuntu. I swear because had that mistake say Hamana COS had a mistake. Never. You want COS authentic, yes. And I had a joke the only thing I know COS COS Fulani goes on a bit Fulani. Manonia Hana target to water because someone sometimes I done a mistake and that me mistake and just like government yesterday. When ya bruise even change who they what's the clear dollar everywhere up till now self. Okay, need to go so at that sometimes all the trees slow right down with some kind things. Mamam gara GM caricature because caricature no GM or why with the followers on the gullible followers ndiara so ya na say the right on go on this one the thing they would no be
So that's why I'm like not dream barrier. That is why the Biafran government in our sister suspension. They did not even announce it. I mean, memo. We're buying a suspension. Why would you call them another buying suspension? Exactly. So to a year, suspension. This thing equal to when you put a business that mistake. That or can money make mistake that email because in air something not believe on air. And now I don't it download the video that they have and it download to get those. It delete, you cannot correct that mistake again because mistake. Now I question go to government, don't go to a Nigerian government. Prime Minister, that is group WhatsApp or their Telegram. You can tell me your opinion there. There are 2 or 3 people who can correct than coming on air. Those people that are on air can they hold the thing or can they solve the problem? To the government. Yes. I this government. How can this year how can this thing that is voting of carry arm or no carry arm? All know about and all our prime minister. Our prime minister, that is the thing government here. For me, that is the suggestion which the government. Then when I learn anything, actually pass this bill, all not this million now. Actually go many. I pass that bill, or somebody our defense or our DPM to put it in. Nobody, no need to say anything. Only likely go and vote no. Very simple. At the ABC, they need you only able to that's where the MNG vote you know. Now this one they you could try the thing, then you vote you know, good and fine. That's one you put up the flowing day between no can them packing and then our 40 days buying it our fathers and the much more camera that does how do you put it? How they can this thing now in Anambra State in the EFCC by 2 a.m. or 3 a.m. The doctor will have babu or they can have their canteen now that canteen now the EFCC can have 2 a.m. or 3 a.m. again. I got it. Because they take a correction. Yes. Self-defense. In those we can do some other 5 they want taking to pass away yes. Self-defense how we know that no government here. Go to the government government 2 months and some days. These people hijack our fund, hijack everything from the government. Oh. I'm not the also some butuzo with the command they would and now this government declared again we go 40 state and they do admit the whole 40 state admit they make go have governor and those governors these people and you go have power naka how am I gonna recruit to see now matters in the window John and the window the government is doing very well but some people are now about hope. Most now about the government so about the government. Government, now about the government okay, with that, command that they can hear our brother happy with a problem, then a mother with a problem, happy on Imo State. It's in Imo State, they will a police station, Imo State, they will a court, everything, it's Imo State, Bura, Java Abuja. Yeah, I am not talking men at this Biafran government, they were any place problem with all them with a problem in all state. I solve all the problem in all state. Simple. Yeah, this government can but some people are there, my year, I'm not if I see you general, okay, you Holy Ghost, you commander, example, Abia, in on Adani state.
something na na-eme n'Olu steeti before you see ada the state aga n'Olu steeti emechabe ya na-eme while ọ na-enwere commander n'Olu steeti that commander will take over and solve everything ya na governor ya but some people a na-akọwa ha dị na na-agba n'elu ada biko to ya na-anụ na ị na-akpọ ya na phone steady biko si akụ amụọ down even ma suspension enyere suspension abụọ na-achụpụrụ gị achụpụ ịkọmpọt onwe gị very well they can call you back onye suspension ụwụ achọ m Komo Biafra bido kparịwa our sister achọ m Komo Biafra because you don't have this thing now ụmụ control onwe ya very soon na ụmụ Biafra gị bido ụwa ya n'ala and ọ ga-ebido ewe mụ ya ga na-ezirike otu onye because ada bupụta ụmụ anụ ma bupụta data interview si ka ọ tụsọba because na because one ya nwakwa na anwa tụsa anything ya gbachiri onwe ya nkịtị because na interview ha mee our COS yesterday and both designer all the perfect, you know, because as onye gara akwụkwọ as onye nwe yes no standard of government ka anyị na-achịzi na ọ bụ anything even self nyanwa bụ ada me ka anyị mata na ihe njogo ya 2 weeks na social media before enye ya this 1 month onye matani ọ bụ ihe niile ibupụta ki please nwanne gị ki gwa nwanne gị eziokwu nwanne gị na-agwa eziokwu nwekwa na ọgụgụ chetu na ikwuchekwa anyị wabakwa n'ime ụlọ chekwa ihe nwe ikwu gwakwa gị na ka isi wee daa anya ọwọdị anụ oyibo the program the interview our COS mere yesterday ajụjụ jụrụ maka northern side enwere some Christian n'ebe ahụ enwere Christian n'ebe ahụ na-egbu Christian si n'ebe ahụ ka enye ọkọ n'ọsọsọ ndị Igbo owu Christian ndị Igbo niile nwere ụfọdụ ga-ahapụgodi ndị ahụ na ọ ga-ahapụgodi ndị ugwu Awụsa ahụ fụkọsọ na risinam na the man jụrụ ajụ maka Nigeria ihe na-eme ọ bido from beginning si na na-egbu our people from the border from other Christians nọ na northern side. That is the thing. No question which our prime minister, our Mazina the Kano, the same thing. No one know I have that she or Gaju, I have someone that I drown, my joy, which means on a chosen fault here and there, on a chosen fault, or the Roma, on a chosen fault. Ogan Kirana, you're not on a indefinite suspension, Catopia, Denuzi, Capopia, Nabel. That is the thing. Ka anyị na ndị gọọmenti ga-akọwazi ọnụ ọ dịrọ mma ihe a dị ka ebe mmadụ na-asị na mmadụ famili chọrọ ịṅụ garị eticha shuga those our cabinet member just na-respect Ngozi Orabueze igwe ada okwu most of them chebiri ya most of them want to talk to ha chọrọ ibi okwu but our DPM ka ha na-respect like phone girl like Kedafia mouthpiece ihe ha chasị ọ maka DPM ka ha na-respect ọ bụ na ọnwụ ha ya agwụ okwu nyewa na onwe ya makwa na ama yes orubeghị nke yọtara bikos ịma vọmvọm ọmadị ihe so o nwere ihe ga-abịa omewe into our government now or into our cabinet, you know, then ha ọ ga-enwezi ha more opportune, so ọ ga-enyekwa ha more hand yọtara bikos ile anya the only problem I nwere there agwụla vam na akpara ọjọọ na the other sister Betino there ma ụmụ nwaanyị ndị nke ọzọ ha na-eso ha pụta na fundraising ha na onwe ha na-achọkwa ile azụ ịghọtara only na fundraising ka ha na-apụta. So our sister mouthpiece ama mmanụ ma n'ụlọ ya mgbe ọbụla kwa ịghọtara onye ọbụla ga-eji anwa because ada onye ga-eme o mechakwa emekwe o regret mana ihe ahụ na-eme n'isi pụta asị kama ọ ga-aghọta na ọwụhụ naanị ya ka Biafran wụrụ ma ọ nọ naanị ya ụmụ ndị gboo yọtara anyị niile enwe ya. So otu ọbụla ọ dịgodukwe we have to talk to her even ọ pụtara live na ọ nyekwara message na ya na-abịa live ọ bịara live nke ụgba ọ nọ live ụgba anyị na-ekwu okwu ịghọtara. So ihe mere na yọtara anyị agaghị eme ya too much ata kama na anyị ga-arụzigide olu ya aghọta because anyị kwụsị ibe na platform ya ma ọ kwụsị ige ihe ọ na-ekwu ọ ga-aga down. That is the only thing
onwe ya na-akparị ya adị akparị ya dịka our brother humble dido obe o mere program onwe ntị na ọkparị a na-akọrekt mmadụ aka ọ dịka otu a na ọ na-eme program ịkpọ ya na fon ka e buo ofu okwu n'ọkpara ọ sị gị no that one so mkpọtụ ọbụla na onye ọbụla pụta n'ụwa ị chọrọ inye correction ọ sị gị na ya enye na the person ịda ọ dịka otu a na-eme program ị chọrọ ịmata ma ihe na-eme ọ dị oke ọyị kọment ya chekodi na your comment section ọ dịka anyị akọnya akpara ma ha na-epost na-epost ihu na their comment section na enwe 100 comment ebe ahụ 79 they are against them. Yes. Don't watch us since last week, now since early this week and last week. Adadioramma make program. Just watch go to there. You can now know some people are not some people are not Maria that you should be. You should be. Yes. Some people know they are government. They are not in a government in exile. This is government. This is government. You don't have the men are the for one in an affair. Are they may now? Everything they make it follow. You have to follow that government. I think all know our DPM okay, also go 1 minute to take 1 minute. Also, I agree 2 minutes. You gave me 2 minutes. Is it the way? Or because of that woman now get it now I'm suggesting now. I'm not suggesting. I'm Chikota no Gua. Then I can't know any strong message I can pass the Bam no Genkere. Because those are my kind is. Can you allow 2 minutes to pass out the message? Our program today, 1 minute. I don't know how Adadioramma will take up here. Guys, you can create a Bambamozi. There's on the hand, and 2 minutes. I don't have to say. You have to go. Come up on the hand. From my own side, bam, gente. I no go in the internet, and they won't have feeble. I'm a what I'm a won't be new, you won't need. I want my own, I know this name, Biafra. And I have forgot that no bigger the rocha. And I confirm good that you will see me. And then go Kaiwe matter that na no to no Ketana in a pizza, I can probably find from any soldier or any army or any liberation army. Now you do to Kitana and do to go with me, then the TPA and Biafran land. At the same time, go and claim what you love Robert Obie, you amo beer. I want to check back over Bam. Probably no black or Koga. Okay, from Kuroni now on this the Biafran struggle like seed of discord, this unity, the hatred. When the Bam you are going to receive it all. I want him one again. And then I want them. Or the Magua, or the Maguni, or the Monobla, our Biafran land, we did save, and we must get it, and we must defend Biafran land with everything that we have. And we will so all no money now, because Biafrans can never love you guys with the blackmail and propagandas and lies against Biafran government. And why I was in Chirakazi, you know. Thank you, brother. Especially those people all over our commander. Those commander no more here. You can't be no more here forever. They wanted this freedom and I is any more here being up because they go any more here and they go no there. Any amount of money there, you cannot enjoy it. Until they wanted this freedom, they wanted the freedom, they put your money enjoy. And for Vam and the Ogen Kere and the Sonia Parawa and don't do it here. So you now how Odesi tupu mkpụrụ egbe otu a ndị ebe asarị dị kobo ndị sekuriti atari tupu egbe tupu mgbe egbe gbagbuo that boy na-enwe anything o mere ha. Their generation both oge nke na they will see bad, they will never see a child, a son in their family. Ada na Ebonyi steeti otu esi je na chọọchị gba ụlọ ndị mmadụ ọkụkwụsịa ndị mmadụ ha sị na no ha nwa mere editi na ha hapụrụ ka these people butu ndị be anyị. Their generation will never find peace. That is my guess. Their generation will never find peace. If mmadụ obodo oyibo mmiri ha na-aṅụ ma ala ha they will never find peace. Otu a si pụta otu a ndị amị si eburu otu a ndị amị si were aja ịpụta n'obodo ibe nwe ebe a na ụzọ na-adị express buru aja dọchacha ebe niile na-egosi ndị ebe anyị ndị akwụ ndị ebe anyị
oge nke na the group here oge nke na group ya sị na ihe ha na-eme Biafra no ha nwa pụrụ emewe their generation will suffer the same thing. They will never find peace. Lastly again na-agwa ha otu a ha si attack because they are fighting. How can I name our DPM? And some godly people, some people now follow her. They are not doing our DPM or Mazina the or our prime minister. They are fighting. They want to destroy this struggle, but they cannot. Never. Our DPM they will never find peace in Jesus' name. You see. Our men not anymore here. Onye ọbụla wepụta onwe ya ka alụ ọrụ a ma ha ngala ndị ọjọọ antị ndị niile bụ ndị ọjọọ ma ụmụ nwaanyị na-eso ha niile bụ ndị ọjọọ ha wepụta onwe ha because ogbugbe egbuga ndị Igbo o wutaga anyị nwa anụ outside so ha wepụta onwe ha ma na-enyekwa encourage to our sister bụ Ngozi Orabaeze o wepụta onwe ya ma o ngala ihe onye ọbụla na-ekwu ntị ihe ndị ọjọọ na-ekwu ntị because ebe na village ị na-ahụkwa ndị bụ ndị ọjọọ hụkwa ndị ọma ọ bụrụ ọdat na onye ọbụla ga-abụ onye ọma ịghọta so ya ma wepụta onwe ya ya ma aṅala onye ọbụla ntị anyị kwụyara azụ so Chineke gbaa ya ume ihe ọbụla omega ọpụpụ na mbata ka ọ bụrụ ngọziri elu isi ya na famili ya ka anyị nwapụkwa ndị Biafra so ihe mụwa ga-ekwu ihe mụwa na-ekwu okay now carry on. Ihe nọ n'ime ya anyị niile ekwutecha na ya just like our brother Smith o nwere okwu kwuru bara ma ọ sị oziri vam na nkere ha that Biafrans can never follow them with propaganda ọ bụrụ ya we can't follow them at all and we can't follow them mana ihe ha na-eme na anyị ahụgo ihe ha na-eme especially vam ya pụta ya na-asị na kwu na-erekrutu ndị amị ngwa rekrutuo na ka anyị hụ ka ezi ndị amị na-erekrutu which means na ihe a niile ha chụtara from asawana because ị ga language ụmụaka na-asụ ụwa asawana ka ha na-asụ ihe a were na-egbusisi ụmụ be anyị ha mara na ọkụkọ anụ gburu ọkwa gburu onye be ya and na adabega akwa na-asị general ha pụta bịa defend kwa their land ya were ya na-eme file na ọmkparị file na ọkwa ọwụghị ya ha mara na Chukwuka abịa ma na-elekwe ha anya and ịbịa gee conversation onye amị wit nkere ị ga-ahụ na COS na onwe ya udo side ya udo just like mgbe ọbata obi nọ ya ihe a chọrọ ka anyị na-aga n'ihu mana ha nwa na-achọ n'iburu anyị na-ala ha azụ na-afọsọ onye ọbụla to go back to exile while anyị apụọla na exile anyị anọghịzi na exile and we can never go back to exile. Ihe m na-agwa Biafra forward ever we are moving. I got support to COS by always hụ na this our government dị okay. Vam ya chetekwe na ya nọrọ ya na-asa anyị na ọwa amụbiera ọbatobie na ọ na-akpọzi nkere yes sir my prime minister no my acting prime minister very soon kwe and ya nwere onwe ya very soon kwa ọ nwere ike wụrụkwa this prime minister ka ọ na-ata ga-ete ewu oge slow down ma ihe slow ha down ihe ọ na-achọ ọ ga-ahụkwa ya. Thank you. Nwada sista biko nọ sista ka ọ na-akpọ ya nwanne m nwoke Nwada Betty Ford akwa ụmụ nwaanyị ibe gị na-ebe n'ala Igbo ọ na-emetụtakwa gị n'obi akwa ndị nne na-ebe na ndị otokoto bụ Aịzaya Anyaọgụ eke nkere ka gịnị with ajarere Rafael Ajere with Sona Karawa with ndị ọzọ so heni a na-egbu
Ani mani bụ onye nne ka ị bụ. Nwa na-ekwu okwu bụ onye nne. Ịma ka esi ebu nwa n'afọ. Ịma ka nwa si agba anya ọkpa. Ịma ka isi ehi ụra n'abalị. Ị na-echigharịrị keke otaku nwa dị ime si eme. Ichi nwa amụ onwe ndị bụ na na ha mụcha nwa placenta kwa apụta for how many hours placenta pụta. Beatrice Ford nwaanyị mụcha nwa nọcha na labor how many hours mwọpụta nwa inye nwa ara izizi ọ dịka nwaanyị anwa akpọna ya mmụọ kpọnata ya. Nwaanyị ibe wee mụcha nwa awe na-egbu ụmụ ha ka njụgodu gị nwaanyị ibe m kotu isi ehi ụra n'abalị ọ dịghị mma n'obi. Ụmụ gị nọ na UK abi matakwa na onwe ọya na-abịarị mmadụ ndị dọkịta anaghị agwọta kansa a na-agwọta ya agwọta. Ijikwa ụmụ matakwa na akwa ndị nne na-ebe aja nna anyị amụsị nna anyị kwadebere anyị ihe niile na-aga na matakwa na ọnụ mmadụ dịka ọnụ mmụọ. Ha na-akpọ gị matakwa na gị bụ nwaanyị ibe m ha na-egbu ụmụ ha n'ụlọ ị na-akwa ya free o. Betty Ford ị na-akwa ya free o because na gị na ha ka anyị na-afụ 24 hours na-anọ na media. Ị na-ekwenyere ihe a na-egbu ụmụ onye ọzọ ọ na-atọ gị ụmụ gị nọ. Aja ndị Igbo mata na ihe a na-ekwu na ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu ya mee m nke karị nke because na ịbụ nwaanyị ibe m akwa nwaanyị na-ebe emetụta n'obi ịnọdụ there ị na-asọpọtụ ihe ọjọọ matakwa na ịmụ ụmụ gafela jere matakwa na n'ebe ahụ ị nọ na ka m gwa gị eziokwu onwe ka mgbe nke bụ rafela jere ga-ebunite si ka ile ya sasa bụ Aịzaya anya ọgụ oge nkere iwere anya o wee chọpụta n'iche ire ya ni ọ ga-egbu gị. Nke a blood gị ga-akwasị n'Italy. Ị na-ejegechi ọnụ na-eme n'iti na-eme ndị Igbo n'Igbo onye Igbo n'Igbo onye Igbo matakwa na nkata onye kpara nọ isi eko ga-eji wee bụ ya. Aja ere ga-eji isi gị utezi ụlọ gị wee kwa ọbara ụnụ na-akwafu na n'Igbo ihe ndị nne na-ebere kwa ọ nne mụ gị nne bụ gị ekele ya wee bụpụta gị. Ụmụ nwoke anyị ụnụ na-afụ na ụnụ chọọ ịba na Ada Jerusalem ụtọsadị tokles of isi nwa na-apụta n'ebe pere mpe wee metụ na wee na-egbu ụmụ ugbu a na sikunu gbuo unu sochapụ ha. A sị na anaghị bụ gị kpochapụ unu kpochapụ ezinụlọ ụnụ unu amafụ n'ite ihe ọma. Egwu abụghị unu bụ ndị onye Naijiria unu amaghị ihe ọfụma. General matakwa na ị nọ n'ime ọhịa nwa na-agwa gị okwu nọ n'ụlọ agwọ anaghị ata m n'ebe m nọ mmiri anaghị ama m. Matakwa na onye nkwa ikwere ụmụ Biafra asị m gị ya ịdali gị ego mgbe mata na onye ka gịnị ga-apụta n'ọgbọ a. Onwe ihe niile unu mekata eme kawa gọọmenti unu tisa anya ọkụnụ bring ya down because na ndị ikwu ngozi na-azụ unu amaghị ha ụta ka ọ dị n'ọnụ. Nwanne m nwoke bụ Lion ọ ga Chineke nnọọ ọkụkọ Obiama ọ ga-agọzi gị ọ ga-echekwa gị isi platform isi ama na-eji ya Chineke na ga na-enye gị mmaji kwuru mmaji. Na-ekenekwa nwaanyị ibe m na-ahapụ gị ụzọ ụtụtụ ịhapụ ya n'elu bedi ya na ada gị nwaanyị ibe m na-ekene gị
ọ ga-adịrị gị na mma nne m. Igbo ga-abụrụ ihe again. Biko ajọsụ mbata kịta na-atụkwa ịpụ masị ka ntinye ọnụ yọtago hapụ lion ọrụ Chineke jiri ka ọ na-arụ ụmụ niile ka eji eko ya aka ebe ihe egbo kịta na ọ ga wee bunye ya n'ọchị n'ọlọta. So ebe m na-ekwu bụ ihe gbasara Alice interview DBM yesterday, very fantastic. As a brave woman, she tried well. So you know the Biafra ndị chọrọ ka Biafra bịa na-abụrụ ndị OYS member or ndị feel that na joke ka a na-ejoke ma ndị na-amarụ na without this na na-eme ụbọchị anyị ejidere n'ụzọ so na opia isi na 10 times ịghọta na ọ na-eme ọ ka ije ṅụchara nwa mmanya egbubie gị aka ọ itinye ofu onye aka n'ukwu egbubie gị aka ịghọta na enjoyment ma mma ma ọ bụ na ịdị free. So ihe gbasara ndị nke nọ n'ime ọhịa most especially nke si ya bụ bute ụzọ ihe m chọrọ ịgwa gị bụ onye ọwụna kpọrọ onwe ya hard man ga-ete time ọ na-anwụ n'ike. Ịbụrụ hard man karịa Samson, ịbụrụ hard man karịa ndị niile nọ na Bible, mana when time reach ime ha ofu mistake na bute ụzọ ịbụrụ hard man karịa Abacha atọ na. So ihe m na-agwa ya bụ otu ọ nọ n'ime ọhịa feel na ọ nọ n'ime ọhịa ọ na-anara ego ụbọchị ọ sọrọ ya ọmụpụta n'iro zuo pụta kparịa akwụkwọ ege otu a ka ndụ ya ga-esi na-aga until a na-achọ ya asa amazi ebe ọ nọ. Ewu nọ n'ime ọhịa kpụrụ ọnụ na-eme atụrụ gwụọ ya ọmụpụta n'iro ka ọ bịa chọọ nri aka akpara ya because of na otu o si wee were ụlọ ọrụ ya ọfụma. Ihe na-ekwe Biafra nsọ nkwa oruzie mgbe n'idiziri gị imebezie na ebozi hatman ahụ bụ ihe na-enwere isi ihe ya egwu ana m ekwu ya all the time. Ọnya ekwe n'ime ọhịa ka ọ pụọ ka o jide nara some money ọnya amadi ya n'ụkwụ na-eti enwe ya bihe pịọ chọrọ nwụrụ ya. So Biafrans biko ka anyị na-aka kwado this woman na brave ọ dị ya enweghị onye a ga-ejiwe wee compare ya kwa na ndị niile akpọrọ onwe ha ndị na-azọ freedom. Mgbe ụfọdụ atụmala ka ikwu okwu oge nkere because onye nke ahụ ma mụkwuru uche ya adịghị ya na ihe ọjọọ like ahụ ego ahụ then ka jere ya ndị ọsọ ya ma ọsọ ya ndị nke a bụ ego e nyere ha bụ ihe na-arụ ọrụ n'ime ego ahụ akwụkwọ na anya ha emepe by then ọ ya dị late. Gbasara ihe Adadioramma too, Adadioramma ọ bụ na ihe ige dị m na-achọ ịgwa nkịta na Adadioramma Biafrans like gị enwere ihe mmadụ ya eme emefe ofe rụzie iberibe. Enwere ka mmasị gaa ebe akwa enyi ya nwa ya nwụrụ na ọdịzie ka ya nwagburu ya. Onye ọwụna nwere osisi ụkpaka ama ndị Igbo n'ebe a ma ya na-akpọ ụkpaka. Yes na. Osisi ọwụna inwe osisi a na-akpọ ụkpaka oru mgbe ọ macha ọbara ibido ị na-agba dice ka mkpụrụ ya hapụta. Any brave man or woman nwere osisi ụkpaka adịghị ekwugo richa that time ọ ga-eme gosi ya na bịa pak ya maka ọsọ hapụ ya ụmụachọ ọgbafuo enwere ike maga pịta na kwọta ihe eji eme ya. Adadioramma nwe ebe ihe azọkarị distin Biafra elebezie gị anya na ya na-achọ ịba ime ndị na-achị mebisi ihe a na-eme. Ọ bụrụ ihe niile ka mmadụ na-ekwu na pọblik. Enwere ihe my father gwara m ọsọ na mmadụ dị maracha ihe lie ya na chi nne ya otu ete ọ bụrụ ya maka na ikuku okorobịa efere eto wara ọgọdọ ikuku ga-ebu ya oburu ma ọgọdọ ya. So sometimes calm down. Emena na ụdị na Biafrans alike go na inwe many people na-efolo gị ọ bụ kwada na uche gị adịghị ya otu ahụ a sị na-abịa ofu maka na a sị na ntị ya ka ajiji eju ike and ọkwa nda na iche na ntị ya na ajị dị ike eju na efukwada na enwere iko ụkọ awụọ gị n'ike ịkpụcha ha ncha niile. Ihe mmemme bụ ndị niile a na-eso gị echekwara na iji ego ha ndị Igbo nwere ụdị uche ha nwere imebe imetezi ihe ha chọrọ ha nyụa ghara gị jewara onwe ha by then itiwezi anya m mgbe ọ dị late. So sọsọ ya ihe m ga-drọp biko echi niile ka m join kwe ekele enwe ebe m chọrọ ịrọshi na. Ndewo nwa Chineke. Ndewo. Okay sir.
him chọrọ ịgwa all these gang, all these gangsters, ha marakwa na ọchịcha na-ara mmanụ ọ gbasikwa ya ike. But ihe m na-agwakwa unu ọzọ wụ ego aha ka unu kwu nara dị ego ma ndị ke nọ n'ime ọhịa unu aga adịrịrịrị ndụ were ego aha. Ọ gwụla ihe m nwere ịgwa ha niile ka ha kwụ na-agba mgba fine na ha na-emete nwaanyị ka nwaanyị, na ha na-eme nwaanyị ka ibi ya. Nye nsị m agwụ na nwaanyị ka nwaanyị a na-afụdo unu, nwaanyị ka nwaanyị a na-ese ndị ha dị unu. So unu ugbuga ewu ụmụnne unu onwedị mgbe unu ga ihe ime ga-emekọta ga dị nwaanyị ka nwaanyị. So disgrace wo na onwe unu. Then ndị nwekwe n'onwe ha na-eche anya na-enweghị ọnụ ọgụgụ na sọpọtụ ndị a, unu nọkọta unu arabụ ha bifo unu emechi unu na-eche otu ndị a sị na ha ji men on ground. Then gịnị meziri ihe ndị a ji na-emezi n'ala Biafra bifo unu ewere ego unu nyewe ha? Chee na echiche, because a sị ihe onye menwuru can tell. Ele ihe ndị a menwuniri mere unu ji na-enye ha ego? Cheenu na echiche ma tunde ma ọ dị mma ka unu enye ha ego a ka ha were ya na-egbu ụmụnne unu. Marakwa na onye mere n'ụwa na ọ ga-eri ụgwọ ya very soon. So ọ ya ka m nwere igwe unu ụmụ Chineke, ekenere m unu so much. Otu unu chi na-abịa na-akwụnye na-abịa na-etinye ọnụ na ihe niile a ka ndị Biafra enwere ndị na-agụgharịta, maka enwere ndị ga-ahụ ya na enwere ndị ka ebe na-asị na ada emepe n'anya because of his understanding. Akụ na ya mere this person na-ekwu na ada emepego anya, but anyị nwakwa na onwe anyị ma ama na o mepere anya. Yes, anyị kwere na o mepere anya, but o mega mistake. Akụ na so ya ka anyị bịa abịa na correct ya, anya na-ekwudu ya. I will never curse her for one day. Chukwu okike abịa ma ya ekwe, because I love my mother and she's a mother and I respect my mother the way I respect her. So yeah, the thing, I will never insult you, Ada. I will insult you, but I'm not happy if an animal that is akpọrọ vam na-abịa na-akparị gị. The thing na-agbawa m obi. Ọ ya mere m ji na-abịa na-ewepụta the thing. So biko ebe ọbụla nọ na-watch m, I never insult you, ma. Have that in mind. My anger will this useless vam and useless honey. Ụmụ okorobịa nwoke ibe ha nyege ego enyege ha na worship ya. The God the devil oge kere did not what the worship in this people na-enye ya. Or what to ya? He's of the very low in everything. All they done. He cannot speak like a human being. Yini no na eme na background ka ọ na-ekwu okwu. The thing ọ na-ekwu na onye ọbụla unu na-afụ na ahụ ya na ọ wee gangster. He don't merit it. The respect ha nye gị ya. So thing na-agba mara. I bet this guy in a respect ordinary okekere that cannot defend himself. That means tomorrow, if I pay him, he can worship me. So you have been akpari gị ọ na-ewe m iwe. Then vam ka m na-ekwu ka m ekwu ya. Ị ga-eji ala wee zere mmiri. So na akpara awa, ihe eji ala wee zere mmiri. Oge ekere, ihe eji ala wee zere mmiri. Bute ụzọ ịhapụ ihe a na-eme, anaghị ịnọ ha na-emebichi like this, ala ha ya eri gị. O ya eri isi gị. Holy Ghost, ịbịa na-achị gị ọchị. Ọchị ahụ ị nọ na-achị, ọ ga-aghọ gị akwa, and ala ahụ gbakwaziri ụkwa ala Biafra ahụ ya eri isi gị. Ka unu ha beti sọpọtụrụ na ụmụ nwoke ịnọ ụmụ nwoke na-akparị ụmụ nwaanyị ibe gị sọpọtụ beti dekwe gị dekwa ala, and ala nke ọbụla gbakwasị ụkwụ ya eri isi gị. Ọ ya ka m na-ekpe ụmụ Chukwu okike abịa ma ekele m. Thank you very much ndị nyere m, ndị na-watch, ndị na-comment. Ụtụtụ ọmanụ, ụbọchị taa mara unu mma n'aha Chukwu okike abịa ma. Ka m sumude ya.